A re rapeleng. Modimo mothata yotlhe wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago re neele gompieno botlhale jwa gago jwa sele godimo go re kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo haseng leno la rona go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona amen. Amen. Pray be seated.
Go shota ba le 5. Ora di 5. Ora Lucas. Go shota 5. Shota 5. Ya ba siong ga ba bantsi. 15 minutes ha ka cha.
Honorable members. Honorable members. Was it 3 minutes? 3 minutes ola hacha la patalala. You will never debate this chapter. The minister will then have to respond. Eh, agrelang kuda. Na ko ila hacha ele. Fora gore we go to the next chapter. Le shota ka motho a le 1. Le shota ka motho a le 1. O nga ba ngoma go ntwa dikgosi. Ra upe o kontatsene. Order, honorable members. Ne le setse la ka less than 2 minutes or ke le patalatse. Good morning, honorable members. Ako le keng go bitsa ba bangwe ba tebate ba le thuse quorum ka gore. We have nya ga ba bantsi batho ba ba seong ga ba palo epe ka ntsha mokolo. Ba ba ko China ba ba nehela. Ba ba ko Maseru ba ba nehela. Ba ba ko America ba ba nehela. So le bantsi parliament e o thela le 68. Le 68. Honourable members, let us start the business of today with a motion, clerk. Notice of motions and orders of the day. Approval of the draft National Development Plan 12. Motion, resumed debate. Order, honourable members. Honourable members. The question is that this Honourable House resolves that the draft National Development Plan NDP 12, Chapter 4, Healthcare Services Sector, be approved. Honourable members, the debate on this chapter is resuming. I therefore remind you, honourable members, that I shall call upon the Honourable Minister of Health to reply to the debate at 11:45. 11:45 or 11:50. I'll do the calculations. And the question will be put somewhere after 12. I'll communicate the times. When the House adjourned yesterday, Honourable Kaiso Thomas Musi had just concluded his debate, and the floor is open. Right, Honourable Deputy Speaker, member for Mopani Metsimothabe, Honourable Helen Pushimanyene. Dumela Mr. Speaker, ke a dumedisa honorable members. Ke ne ke re ke emenokeng pampiri e letseng e be apela ga rona megopolo ya ga Minister Modise. Mme ke supe gore dilo dingwe di a shorta di batla re di emela ka dinao. Ke ema jaana ke tsisa dikopo tsa Mopane Metsimothabe gore re sale re nna le tleliniki ko Metsimothabe e kgologolo ba gore ne go ise go le population, Mr. Minister. Kore mo seemong sa health post lo ena hanne o ka bonana ko rata bogela teng. Ga o tsena ka kgoro ga go tseelwang di vital signs teng e bile go setso go hapisetswa teng gore go la hapana ha ke la tsena le babedi because it's a one room e direlang dio tse pedi tse tharo mo teng, injections, dressings and vital signs.
And go na le di ARV gape tse di hiwang teng, still ha gona that privacy. Ba tsa hela ho mongwe le mongwe o ho ba itse gore ba ba fodileng ka hala eneng e ka. So ke re ke kopa extension ka gore ga gona ja ka re ka ga entšha re kopa o re atolosetse minister ka gore setšhaba se godile go ha metsi motlhabe go na le di-catchment area ra masimo a eleng gore a mantsi go na le masimo a bidiwang go teng mamohiko ke kgaolo e kgakala ebile e share border le mo Lepole South mme batho ba teng ba tsa di-resources gone ha metsi motlhabe a isa tlhole le re bitsa masimo because ha gona di-plot batho ba nna teng jaanong e setse e le metsi mme jaanong hela when you look at the facility ka hentseng ka tele ha pula ena ha gona ha batho ba letelang teng gore ha utlwa ke re mo seemong sa health post e tlhoka go tsengwa mo seemong sa clinic same thing le ko Mopane le one ke clinic-nyana e nyenyane e leng gore le one e service-a go na le masimo a bidiwa bo dintorokong le gone ka ko helana a se le masimo batho ba nna teng but ga ra tolosa facilities re lebile gore batho ba godile ebile re lebile gore yaanong re tlhoka thuso tse di sa tshwaneng le tsa bogologolo ga e sa tlhole le go ela go kalwa hela le go tsa bo malutu le go kenta bana nya batho yaanong ba tlhoka go bonwa ke bongaka yaanong go tlhoka go atolisiwe go nne le nako ya le room ya ngaka ya tsa banga go bona batho le ha sa nne daily at least di visit tsa bongaka go le sure gore ha tsile o berekela ga kae e be re nna le maternity the clinic e bidiwa Matlhaku le Kganyane e re donatetsweng e secondary ba ile Kganyane and go mo kana ne re sentse re gatelle yone triple P re hilwe clinic re ya getso batho isa le nna jalo ga e atolisiwe ya nne ke re ka e kopela gore yone eo a re dire 24 hours re thuse clinic ya Mopane le ya metsi motlhabetse dinyenyane a re dire gore re godise nne 24 hours e be re tsenya le maternity wing gore e kgona go tshwara population ya Mopane metsi motlhabe ba belegeleha maabane le re ditse honorable Musi a bua gore re motsentse dingalo ka go kgaolong ya go bua nnete mmene o ka tswela le batho ba go ba ka nne ke re ba direlwe maternity halele ba tolosetswe clinic e ska ra nna ra go motshwenya ha re ka yana 24 hours gone hale re tla be re weditse ke wele mo go ya regulating bodies ga ke a bona o kwadile sepesa Botswana Health Professional Council batho bao ba re direla mathata ga ke tsora la itse rona ka gore re kopana le batho ba ha ba tshwantse go ha bana di license. I'm talking specifically about pharmacy technicians ha ra bolo go lla mo le ha se re batla pharmacy technicians batho ba bana ba pasitse ha ba tshwantse go rehela ba regulate ba simolla go bereka ba the dark and driving because they are gatekeepers. These people the council le ele tlhoko gore e comprise ke bomang batho ba ke bone bo pharmacy technician ke bone gore they are all professionals go no ho so ba roma batho ba batla go tsengwa batho ba bone imagine government a neela boitekanelo slot se kana sa pharmacy technician as an example bana ba heditse ga ba kgone go bereka ha o go utlwa re gate mathata ke ba kile ba re he ba bereke pele le maintain before ba bereka they went for internship ko Stellenbosch ka expenditure ya boitekanelo ke bua ka so sexitseng ke se tlotlomisitse ene gompeno bana ba ntse ga ba hiri BHPC because the gatekeeping ba batla go tsengwa batho ba bone nna la tshwetso ya me gore phatlalatsang batho ba la ge body entšha e tlhaloganyang gore gatwe same thing le ko UB pharmacy technicians they are just roaming miralla mo di clinic gore ga rena di pharmacy technician what are we doing Mr. re kopa gore body le go e phatlalatsa di ntse di phatlaladiwa yala gore sepela go phatlalatswe re tsenye batho ba tshwanetseng ba ka service le hats ya bohelo ke wela ke ya digitalization ra kopa mongame gore di clinic a ko di nelwa maranyane le sentse re bua ka yone gore ga re ka ke be ra nna ka new Botswana re sna electronic medical records because Batswana ba rona ba itsamaela wa ya kwa tswa khasane dikarata tsa go di setse ko kasane ha tsena ka kwano ga gona gore go ka teng but if you have that re itse gore go nna motlhogo ebile gape le yona kganya gore baoki or those people who will be working there they should be trained go ra kwa ba nne se gona le maranyane kana ngaka gona le maranyane o batla gore a thuse gore drone e tla bereka jang go sa training let's bring in service training gore le bone hela ba nne up to date go ska ga nna le sepe mongane sa boelo se ke le ka go se kopa ke gore di ambulance kgaolo e tshwana le one le ya mele
Molebile thata wa address nna kwana. Ntshwarele monga. Ore nya ke tla nna ntse ke magadima. Mr. Speaker, ne ke re ke supa gore re kopa di-ambulance at least tse pedi. 2 clinics di bereke ka ambulance e one. E be re batlela matlhako e one e tla beng yone e survive maternity ana le di tsompelo tse dingwe tse leng gore re eletsa gore ha kore ka roka go bona space sa kwa matlhako minister se se tona re ka nna la ha ile yone khanya di ARV e be di tswa mo di clinic e be nna ARV center kwa matlhako ena le maternity kore go dona me eleng gore space se le se ija hela ke re ke kopa gore o lebe le tsone tsa rehabilitation ya di drugs se roe re imetsa se roe ha re ka ke be ra ba gore la ha se lotle le ka be re ka go ya se roe go a go rehabilitate a re dumeleng gore ha gona le phatlhateng a go nne le la le porta cabin ya gore bana ba nna ba sugegwe kana ba bangwe ga ba ise ba tsene mo teng ba batla go simolla mme ha ngwa re ka ba kapana go ile teng e be re simolla go bua le bone mo dikgaolong go ka re berekela minister re ska ra emela gore ba tsene mo go tsone be re ba isa ko sero go le kalo hela ke dumalana le gore mogopolo o hete Mr. Minister. Thank you. There's no more Butale, Salakai. Honorable Assistant Minister of Trade and Entrepreneurship, Honorable Baratiwa Matoti. Thank you, Minister. Hang on. Honorable Matoti. Honorable members, Hakitsura Haliboni Honorable Diwa. No, next on the line. Now, right. My apology, Mr. Speaker. Kinekele mo line ke metse go bua maabane, but I thought gore ke tawo ke simolla tsatseng. Ora musanana ulele ntoko thata khoram. O ba le pele hela o bona le se 23 o ska ba tswela konte. E senya lo tonkitse sent. Ba Honorable Nthaile. List e kana le one ha number 1 ke Deputy Speaker, then Honorable Morolong. Honorable Ramagapi, Honorable Butale, Honorable Salakai, Honorable Mathote, Honorable Mulutsi, Ramaotwana, Mokwati, then Musana. Ke kopa ho e bakanya Mr. Speaker. Honorable le nthomelle ka hore ga e ke tshwereng ke rumeletsweng ke whip phakela. Era go ra re whip o dirile phoso because renta ile na tshwantse go simolla pele ke be ke kopa go simolla I thought ga go nna number 2 o tla ba mo ho sitsela re tla e bakanya ke kopa gore o tsenye Honorable Minister Nthaile. Honorable whip nthomelle an updated list. Thank you, it will be done. Honorable Assistant Minister of Communication and Innovation, Member for Gaborone North, Honorable Sean Nthaile. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Madam Deputy Speaker, for intervening. Mr. Speaker, I rise to express my strong support for Honorable Minister of Health and to commend the bold vision presented under the 12th National Development Plan. This plan offers a transformative pathway for Botswana's healthcare system, one that is inclusive, efficient, and resilient. I also wish to extend my appreciation to our dedicated healthcare workers across the country and specifically to the people of Gaborone North, from Sebele to Maran, Solofelo, Liduman, Tsogang, who continue to call for equitable and quality healthcare access. Mr. Speaker, the NDP 12 True North for Health is anchored on 2 very clear and compelling pillars: to raise the universal health coverage index from 55 to 75 by 2030, and to diversify health financing, reducing overdependence on the public purse
from 80% to 60%. This ambition directly aligns with the UDC manifesto, which calls for accessible, affordable, and accountable healthcare for every Motswana. Regionally and globally, this vision is consistent with the UN Sustainable Development Goal number 3 on good health and well-being, as well as the SADC Health Protocol, which promotes regional cooperation, quality standards, and investment in health system strengthening. Honorable Minister, the Honorable Minister has highlighted several transformative projects earmarked for Gaborone City under NDP 12, and these are to be celebrated. The Public Radiotherapy Department and Specialized General Hospital will expand our capacity to manage complex conditions such as cancer and cardiovascular diseases, to name but a few. The pediatric hospital will ensure our children receive specialized, dignified care within our borders. Mebile ke a go kopa Honorable Minister gore di patela tse ka gore Gaborone North e gola ka lebelo le le gakgamatsang malo gone gompieno na go na le a new city bidiwang Sarona City. We have an influx ya bana ba rona ba security forces ba teng kong ba tlhoka gore go nne le ditlamelo tse leng gore di ka thusa di clinic tse di teng. Furthermore, the digitalization of health services, health electronic medical records, and the establishment of the Health Inspectorate are timely reforms that will improve efficiency, data accuracy, and patient outcomes. The ongoing health insurance consultancy and health system reform for NHI mark an important step toward equity in healthcare financing, ensuring that both public and private sectors contribute sustainably to our national wellness. Gaborone North constituency priorities, bakupile thata Mr. Honorable Minister. Mr. Speaker, allow me to bring the focus home to Gaborone North. Our residents have been clear and consistent in their priorities. They have proposed the establishment of a new clinic in Sebele Airport Ward. Kgaolo e le ga gona clinic go tlhelele mme ke kgaolo e tona e tshwaraganyang dikgaolwana di ward tse pedi, to include a maternity ward, pharmacy, ambulance services, dental clinic. Gone ko BH3 Honorable Minister, pharmacy e nyenyane, and then maternity ward le one batla go atolosiwa, ga gona ambulance. Dental unit ne re kopa ka tswetswe gore a go nne le dental unit, x-ray laboratory ga mmogo yone BH3 seemo sa yone se kotase e makgasa ga gona tshireletsego mo go ba ileng gore ba bona dithuso ko teng ko. These are not extravagant demands, Honorable Minister. They are necessary investments to realize universal health coverage in real terms. For our constituency, these projects will reduce congestion at existing facilities, cut travel times, and improve emergency response capacity. I therefore urge the ministry to prioritize these proposals within the NDP 12 rolling implementation plan and to collaborate closely with the Gaborone City Council and local leadership to ensure effective delivery. Our recommendations also, Mr. Minister, is to advance these goals. We recommend strengthening primary healthcare systems at ward level through clinic expansion and mobile health units, as it is your ministry's plan to do so. Investing in health workforce development, aligning medical and nursing training to emerging national and SADC standards. Enhancing data and digital health infrastructure, ensuring interoperability across all districts. Ira hamelemo eleko district nyengwe eseyo through digitalization re ka khona gore batho re emisa gore batho ba latele ditlamelo tse kgakala
ka ntate ya digitalization. Establishing constituency health task teams involving local councils, traditional leaders, and private sector to monitor project implementation and community engagement. In conclusion, Mr. Speaker, the health care vision outlined in NDP 12 is a turning point. It aligns seamlessly with our national aspirations, the UDC manifesto, and the global agenda, 2030 agenda. Let us make Gaborone North a model constituency where every family can access affordable, quality health care, and where our investments reflect both compassion and foresight. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shasha West. Honorable Speaker, ke ne ke ntse ke totela letshedi ke morakere kana maabane ke ithetse ka rongwe ke dikilo ta mphaka la thela a ska tsana gabedi ano ke re mme tsa tseno ke tsa ke re Honorable Speaker o ta ntebelela a bone gore ga ke a bolo go ema mme ke a leboga Honorable Speaker ebile ke a itumela gore o bontsentse mo letsatsing le leng la me la matsalo mme Happy birthday. ke a leboga Hang on, Honorable. Hang on, not to disturb your flow. Happy birthday. What I want to find out is whether Honorable said will lead this chapter. This is a health chapter. 15 minutes. Oh, it was Kidikil. Okay. Ma? Go on, debate. No, go ra re ke dikilo le tsa tse re maabane e ke ta tsana kwa mehela e normal. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ta ke leboga ebe ke supe gore nya plan e tona tsileng ka yone e maleba mme kana hale le ga re bone gore re baakanya ka tselentseng jang gore re kgone gore re baakanye diemo tse dingwe tse di saletseng go morago e tla nna o ka re ke bonako mme ke dirwa ke gore dintlha tse ke tang ka tsone di tadile dintsinyana under the DM model tona go ne go supagetse gore re tla nna le 14 beds clinic ko borolong le mathangwana mme ano mo planning ya gago ke bona o supa upgrading ya clinic ya mo borolong mme ke supegela gore ga gona ka re ka tsenya maternity ka teng mo clinic ya borolong ka gore ga gona sone space so se se lebaneng hela ke gore ra gelwe clinic eo ye ileng gore ne re sa bolo go supa gore go tota go ne go supagetse gore e tshwanna ke gore nne teng le hatsha ra bolo go lentsha ya no ke sone se ileng gore se tshwanetse gore sete mo motseng wa rona wa borolong ko mathangwane kana ba go ka lebella motswa wa mathangwane le motswa wa borolong di motseleng tse ditone go a tshwanela gore ebe gona le clinic e leng gore ka re motho o tswa o na le bothata kana ke motseleng kana ke bothata ja mo motseng ebe gona le go ileng gore o ya teng gone go mpie kwa na ha o a tsena yone clinic e ke supang ka yone ya borolong ka bo Saturday ka di weekends ga e buli mme kana borolong ka bo yone ke motso e leng gore o tsa metse tangetswa kwa nte go bo mabese kwa metse le yote bo jamata ga ba nna le bothata gona le gore ba ikonyang gagwe go bata gore re ba tsele mo borolong ka gore go le gautshwane go ka bona dithuso tsone tse ko mathangwane go na le call go na le nurse o tshwantse ra nne teng wa call mme ga o tsena teng masigo o ta sokola go roto mmone wa sokola go roto ate ata thuse go tanna dikgang tsa gore ga yo ga re nyano re kopa gore gongwe e re santse re letile madi botoka borolong le mathangwane re bone gore di ka bula 24 hours ka tsela e ntseng jang ga o tsena ko tleliniking ya gongwe ko Shashemoke re santse re dirisa health post mme re sale re kopile gore re batla gore re bulelwe ko Istanbul ko kgoteng ye nngwe e leng gore go tswa ga kgoteng go a teng o tsamaya distance ya bo 4 kilometers mme le motho mongwe hela yaanong keletso ke gore ko Istanbul re nne le ha e leng gore gongwe batho ba ka kwa re ka ba tshwarela teng e be re bona gore re godisa ka tsela ntseng ka rone re tsere madi wana CCP re santse re letile gore re upgrade yone health post ya Shashemoke mme ka tswetswe re batla gore structure se re na le sone ko kgotaneng yone ke reng ya Istanbul re kgone gore re bule batho ba kgone gore ba ha gona le bothata jo bo gautshwane batho ba helle gone ko kgoteng ya
ya Istanbul e ke buang ka yone mme ka tswetswe o lebelle Shashemuke kana it's only 8 kilometers go tswa mo Francistown ya no ke mengwe wa metse leng gore go botlhokwa gore botsogo be re bo bona bo phuthulugile mo so that batho ba Francistown ba ta mo metseng yone mo metseng ya bo Chadibe ha o tsana go tleliniking ya Chadibe ke mathota pelo ga go nne ga gona ha ileng gore gongwe ditamelo di tseelwa teng midwife ga gona ke health post mme motswa wa Chadibe ke buang ka one ke motswa population ya over 7,000 bo bona gore re santse re na le bothata jo botona mo kgaolong eo ha o tsana go Mabesekwa re na le di machine tse re di neetsweng tse leng gore ke tse di thatswang gore go tsone di machine tsone tseo tse di thatswang kampo tse di dryer mme ga gona di nnang teng di ntse hela gone o a gona la sone store room ga gona yo leng gore e bile ne go le molemo ka gore ne re ka dirisa bone batho ba ileng gore gongwe ba teng mo ba ba thaoganang gone ho mme ga gona machine di na le selekanyo se se hetang ngwaga di ntse di le gone ho ya no ra kopa ka tswetse gore khanya te re bone gore re attenda ka tsele ntseng jang di machine di ska tsa ija hela di le gone ho re na le bothata jo botona ha ke ha se ka igone go Mabesekwa kwa di toilet ba bodiredi ga gona go ya nteng toilet sa le setse bitso over 3 months re ntse re letile gore gongwe go ta go pahela dio tse leng gore gongwe di simple go ka diriwa ya no ra kopa go tona gore o re thuse ka dikgantse tse di tshwana le tsone tseo mo dikokelong tsa rona ga o tsena mo peglegiso gore gongwe go di health post tsa metsothe tse leng gore gongwe go tswa go bo Matsitama o tsena ka bo Jamataka gothe metsele yotlhe ga gona go e leng gore go belegisetswa teng jaanong pelegiso ne ka nna botoka ha ne ile gore gongwe re ka leka go bona gore re potakele go dira mo borolong e be re dira le gone mo mathangwane gore ha motho o na le bothata re kgone gore re bone gore re ka dira ka tseleng tsang gore ba thusiwe go le gautshwane di-ambulance tsa rona just maabane helana ka Saterdag ke ne ke ra mo councilor ra me ke mo ra kere go utwa go te motho lumilo ke ntja go go masimo a Japan ke mo ra kere ka gore ambulance ke supa gore go na le bothata a so re nna mabala ke motsee ke mo ise ka gore wa go boa bosigo go Nyangago wena o tata o boa ka eng yaanong re na le bothata ha o re a letsa gona go ba go bolelela gore kana gona gore re ka reng a gore na ambulance e leng teng you can imagine ha ya ka ke go ha incident o ne dira getseng ka Saterdag o e ba ngwana a neng a lumwa ke ntja gare ga bosigo ya ka uta Honorable Lucas ke dingwe tsa dikgang tse le gore gongwe di thokana le gore di thusana more special mo maelong a tshwanang le la rona e leng gore gongwe ditamelo di kgakana a re tere bone gore gongwe re ka nna le ambulance ga utshwane mo boborolong kampo gone mo bo mathangwane ana go le ka go thusa metsi one ele e leng gore gongwe e gautshwane kganye ke tabong ke wetsa ka yone ke kganya go dirisa gongwe dingaka tsa setso a re se kan ra lathela kgakala melemo ya setso re boneng gore gongwe nna ko kgaolo ke tswang go gone dingaka tsa setso di dintsi thata mo metseng ele yotlhe mme ebile di ka thusa mo go menaganeng le mo ditseleng yana rena re tsamaya gone mo malobakeng ke heta Honorable Lucas a phekile a tase ga sethare ha dibete hale ke sa itseneng a se tsaya mme go supa ke gone go supa ga teng gore melemo yone ya setso yone e botlhokwa re tshwanwa ke gore gongwe re dirise ka go tshwanetseng ka teng yaanong ke tsaya kere go molemo gore gongwe dio tsa go nna lo re there is a point of order by Honorable Lucas. Yeah, Mr. Speaker, nna yo o bua dipuo tse le gore kana ga akanyediwa gore ke dirisa melemo ya dibete bobe mme ne ke le ho hela ke ikhuditse ya ke tsa go tule gona go Frenzel a rona itapolisitse hela a dibete. Honorable Minister of Environment and Tourism, Honorable Winter Bipuso Mulutsi, member for Francistown South. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker ke supehela gone gore I think the minister has acknowledged gone gore seemo sa rona sa botsogo se thoka gore se emelwe ka dinao mme le nna ka rialo minister gore a re lekeng go ema ka dinao go bona gore seemo se sa melemo
mo dikokelong tsa rona sa tsibogelwa a re lekeng go dira sengwe le sengwe se re ka se kgonang go bona gore ha ile gore dilo ka bontsi di ka nna bokete mme botsogo ja setšhaba jone re leke go bo prioritize. And I ask le ene goromente gone gore ha ile gore go thata dilo di bokete seemo sa botsogo sone at least re tshwanela ke gore re bone gore re seemela ka dinao ka maikelo a gore batswana bone ba kgone gore ba tshile tse dingwe re ta nna re ntse re di sekaseka go ya ko pele gore a gone gore le ha re dira di-budget tsa rona gongwe re leke go prioritize le one Ministry of Health gone gore at least kgang ya botsogo re kgone gore re digele. And I'm happy gore mo nakong ya gampieno re bo re utlwalela gone gore melemo le dipilisi tsa maloba di goroga gati di santse di tatswa mme ne ke kopa gore a di tswe ko CMS tona di tswe ka bohego di tsamaye die ko dikokelong ka lobaka la gore batswana bone ba mo mathateng a seng kana ka sepe. Mme ke dumela gape tona gone gore e re ga di goroga ko dikokelong jalo a re sken ra go kotsa lebelo la go bona gore le ha state of emergency seemi re tswelele ka go procura kgotsa ka go reka melemo ko re ka e bonang teng gone gore re se ka ra nna le nako epe e leng gore go na le gap e leng gore ga gona melemo ka gore tota hela jaaka ke bua segolo dilo tse dingwe di ka ema mme botsogo jone ja setšhaba re tshwanela ke gore re boemele ka dinao ka tsela tsotlhe tse re ka di kgonang. Mme gape tona kana ko Francistown ke dingwaga tse dintsi go ntse go buiwa ka Francistown District Hospital. Francistown District Hospital e sale nna mo di-planning ka go harologana. That hospital was supposed to be started supposed to have started mme se ba sa go hela ka 2022. To date spatela seo se ntse ga re itse gore se tsamaya ga kae. Ke re tona spatela se a re lekeng ka bojothe go bona gore sa boela mo di-planning ka lobaka la gore Nyangago Hospital is overwhelmed. Re tsaya batho go tswa mo dibete, re tsaya batho go tswa ko Kasane bothe ba ko Nyangago Hospital. And ha o tsena teng o itela gore bangwe ba robetse ha batshe ka lona lobaka la gore tota seemo se dule mo tseleng. Mme ke dumela gore tona o ta raakanyetsa ke na le dingwaga ke ntse ke kopa gore nngwe ya ditleliniki tsa Francistown re na le tleliniki ya botswelelo ya Lapologang le ya Masego ko kgaolonyane tsotlhe hela ga gona epe 24 hours. Mme ano go raya gore ga batho ba rona ba tshwaregile go le maswe bosigo ba tabogela ko gore re Moswane kwa kana ba tabogela ko gore re Ntsima mme go kgakala kana nna ke mo kgaolong e leng gore batho ba teng ka bontsi ga ba itsholela yaanong ga bana dikolo e bontsi ja bone ga go ntse jalo go raya gone gore ga ba tsogetswe ke bolwetse bosigo go tabogela ko gore re Moswane ba o kopa botsogo bosigo kana go tabogela ko gore re Ntsima ba o kopa botsogo bosigo ga go re siamele. Mme re na le dikokelwana tse tharo tse di dirang sente ka botswerere jo bo gakgamatsang tse e leng gore ga re ka leka tona gore re e nngwe mo go tsone e nne 24 hours go ka leka go tokagatsa go tisa botsogo mo bathong ba Francistown South mo dinakong tsa bosigo. Mme gape re lebelele le gone gore bo nurse minister ra ba oketsa ka gore ga o lebelela establishment register ya ditleliniki tsone tsa kgaolo ya Francistown South o ta itela e bua jana mme dipalo tsa ba setseng ba le mo teng di le ko tlase. So let's look at all these establishment registers and ensure that baoki ba lekalekana le ka ha e leng gore gate ba tshwanetse gore ba nne ka teng. Mme gape se sengwe se ke se lemogileng tona ke gore kana ditleliniki tsone tse gangwe tse dirao tse pedi tse tharo di serviceiwa ke pharmacist kgotsa pharmacy technician a le one kana gone go ka siama gore tleliniki nngwe le nngwe e nne le pharmacy technician gone gore dilo tse di kgone gore di dirwe sente. Mme kana gape yone tsamaiso e re leng mo go yone tona e leng gore bonnese ba ne ba alaga ka go tsogo ba pota ka ga ba go ha dipilisi le melemo a ke tsaya gore gongwe ke sengwe se le gore tshwanetse gore re se lebelele because even dikgang tsa accountability di nna dingalonyana ka lobaka la gore mongwe le mongwe ga a tsena gone ko storeroomong a reng kgantelenyana ke gone ga e leng gore ga gona yo ka kgonang go accounta sente gore ga dipilisi di nyeletse kana melemo e nyeletse tota e nyeletse ka nako e. So tota hela tshiamo ke gone gore a re nne le di-pharmacy technician mo tleliniking e nngwe le nngwe bonnese are overwhelmed a re ba neela responsibility yone kana e seng ya bone mo go kalokalo kgantelenyana ba dira diphoso ngaka o prescribile nurse o alahile
a re direng gore di-pharmacy technician le tsone di dire tiro ya tsone ga re ka dira jalo re ka ithaganela gone go bona gore botsogo ja setšhaba tona re botsa sentle mme gape let us try to encourage batswana mongwe le mongwe a rona re le mapalamente re le baeteledipele let's encourage batswana gore a re lekeng go boela thata ko kganyenye ya exercise re itshedile mmele most of the time gone gore re leke gore re seke ra tsena mo seemong sa go bata gore re lwale re boraya go tsena mo treatmenteng ya dipilisi le melemo a re lekeng go itshedila mebele gore re tle re kgone gore re tshabe sone seemo so I know gore go nna boketenyana ka lobaka la gore batho ba busy mme le lona ba totegi mapalamente go a tlhokagala gore re senke dinakonyana tse re ka itshedilang mmele gore re gopotse gone gore re ka tsenwa ke malwetse a ileng gore a ta tsenya burden mo budgeteng ya ga goromente ya ka o bona honorable Musi a itekanetse mo go kana ha a ne a ka tsena mo tseleng maitsebo wa mangwe le mangwe a itshedila mmele kana seemo sone se se mmihetse mo go kana se ne se ka tokagala ya re kgantele diemo tse tsa nna botoka so I really want to encourage you colleagues gore a re lekeng gone gore re itshedile mmele mme re rotloetse di-constituents our constituents le bone gore a ba itshedile mmele ka maikelo a gore re tle re kgone gore re hokotse budget ya ga tona e dire tse dingwe mme hokotse go reka dipilisi tse ka bong re sa di dirisang ne re ne ra itshedila mmele ke a leboga Mr. Speaker. Honorable members go ra gore re tsene nako e le nngwe hela le ntlo ya dikgosi jaanong matona ba taeta ba ntse ba tswa ba go araba dipotso tsa beng ba rona kakwa jaanong mme tswetsweng lona ba lileng go araba dipotso tsa beng ba rona kwa e re halegeditse le boele kwa le boele kano ka gore la bona gore le bopa mahela thata yana ke senke le ka monega go heta ha le leng teng. Honorable Minister of International Relations and Cooperation, Member for Gaborone Central, Honorable Penyo Butali. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente yo totegang ke dumedise ba totegi ma parlamente ke dumedise honorable wo birthday and today happy birthday my brother go botlhokwa thata gore modimo wa go atumela go topelle masego le mathogono ke eletsa gore ke simolle puo ya me gompieno ka go lemoga jaaka ke thola ke dira ke gatelela gore tshimologo ya go lemoga tharabololo ya mathata a re mo gone ke go leba ko morago o bo tlhaloganya gore gone mme ga te go iragala eng gone mme re gorogile jang ho ha o sona o dira jalo o ta lemoga gore bothata jo botona jo re bo tshwereng jo e leng gore mo nakong ya gompieno ke selelo sa khuranyo ya meno ga gona melemo mo dipatela ga gona di dirisiwa tse di tlhokagalang mo dipatela o ta lemoga gore gone jaaka ke thola ke bua these are legacy issues that we need to all appreciate gore gone re ithela mathata a ntseng jana ha re etsa go re be re dira ebile ke go leboga tona re be re dira seo se dirang go leka go tšhema go bona gore re ka dira jang go rarabolla dikgang tsonetse mme ke leke go gatelela dikgang tse pedinyana pele ke tsena mo go tse ke batlang go di bua gore go botlhokwa gore rothe re seka gore go na le ba ba sa itumeleleng babereki ba botsogo ga ba itumelele dingwe tse e leng gore di teng mabaka a tiro a berekelang mo gone seemo sa gore go ntse o sa hetodile ga ba di itumele ke kope gore a mme re seka ra yaanong ra helela e le gore re punisha ba ba senang molato ka gore re be re goga dinao re be re helela e le gore re leka go supa thoko boitumelo ka go heleletsa e le gore ga re tshwaragane rothe go araba mathata a re le mo re tlhoka gore rothe puso baeteledipele ka go harologana re tshwaragane le go rarabolola mathata ke sone tse e leng gore re tshwanetse gore re se dire ke bua ke seketetsa ka gore dikgang tse dingwe tse e leng gore le mapalamente re kopana le tsone mme gape o lemoga gore go dirwa ke tsone dikgang tsonetse
re kopana le tsone ebile o bo bona gore mme gone ha ne gongwe di tshwere ka tsela engwe go ka bo go sa nna ka tsela e ntseng jang mme ke hetela ka kganya Botswana Health Professionals Council e leng gore le one ne ke kopane le batho ba le bantsi go kgaolong ya me ko officing ba ngongorega gore the gatekeeping e dirwang ke BHPC gongwe ke yone e dirang gore batho ba e leng gore ka ba thusa ba ba dirang le go abiwa ga melemo ke yone e dirang gore bo ba seo mo nakong ya go mme bone ba sa bereke ba sa kgone go bona ditiro. I think ministera ke sengwe sa dilo tse re mo tshwantse re di lebelele ebile bone na ba re we phathalatse ke bua sene ba se bua ba ba neng ba tsile ko officing jaanong gongwe ga ke itse I'm not well versed with the issues in that sector mme ne ke hitisa ona molaetsa o ke ne ke re gape ke re rona mo Gaborone re na le mathata re na le clinic ya Bosele re na le BH1 and 2 tse leng gore di mo kgaolong yone ya Gaborone Central di clinic tse ke di clinic tse leng gore ebile BH1 and 2 tsone tota ha o ka ya go tsone o ta nkutela botlhoko go gore ke di 2.5 tsa bogologolo tse leng gore gantsinyana ha ba parlamente a go di kgaolong ba bua ba na le go bua o kare rona mo toropong we are privileged. We are not. Re na le mathata hela ha o ka ke se kutwana hela se se kananyana ga gona le ha ile di dirisiwa di pe mo teng ke sone se leng gore e rile ke le mo parlamente my first term ka be ke tsa madi a constituency development fund ra ga clinic ya Maruapula I remember ke bua gone ha kana vision ya gongwe ha o bua ba ba go reeditseng ha ba sa share vision ya teng ba bona o ka re ba tsona ke bua le ba kaolong ke ba ra kare we are going to build a clinic ko Maruapula ka 3 million every year until re ya ko dithopong ba ra o ka ga clinic ya 3 million re ya gile ko Maruapula ka about 9 million mme clinic eo e ne le gore go tshimologong e ne e tshwanetse gore e nne a 24-hour clinic e ne re dumalane yalo ya na re bona ile gore ya tswala ne ke kopa gore re go re libisise sente this clinic in cha ena le tsothe tse re di tlhokang re simolle go ibula 24 hours mme go na le mathata a gone gore bone bo BH1 and 2 ba ha ba ntse ba tsweletse jaana ntse e le di mahelo a leng gore gongwe o ka se solohele gore e go kate ke clinic mo Gaborone go na le mathata a gone gore tsatsi le go teng go tsewa madi di ambulance batho ba busiwa go tega gona di ambulance nna ke dumela gore gongwe re jaaka re muritsantsa bua gongwe re tsene mo seemong sa gore re le ka go bona gore re go thusa ya ntona gore re a rabe dikgantsi because botsogo jone ga re ka kra bo postpone ka gore re bua ka matshelo a batho re dumela thata gore Gaborone o thokana le a district hospital kana Marina is a district hospital it's a referral hospital it's also a national referral hospital gompieno ha o ka ya ko Marina o ithela ile gore emergency unit ko eleng gore motho o tshwantsa a tabogiseditswe teng a ba heta it's now like a whole ward now people spend days there ile gore ba emetse go attendiwa ke ngata tota seemo se sa ko Marina se tota it's a ticking time bomb ha re sa ya rabe re tana le gore ha ke re ke a heta hale ke re ke thola balwetse hela ile nna ke halla ke ipotsa gore tota mme mathata a kana a re gorogetse mo gone go bothoko go tsa puso mo go bo honorable Musi go bothoko ka gore o ithala mathata hela e leng gore o ipotsa gore seemo sone sele sa Marina se ne se sa bonwe ka nako yone ke akanya gape gore because of shortage ya staff bon ke ne ke ra batho mo diphutegong tsa kgota ke bara ke bon nurse ga se gore ga ba batle go bereka nurse o ta ba le mo wading ba mpolelela gore o ta ba le babedi instead of being 5 ba babedi mo wading o bitswa kwa o tabogile o bitswa kwa bona ha ba letsa mo parliament nurse ke mmiditse o nthitile hela ya kwa ka gore ke seemo se ba le mo go sone shortage of staffing me hela ke re tona o tshwere sente modimo ta go thusa modimo ta go topella masego le mathogono le bothale gore o thuse tshaba ya Botswana. Honorable Dr. Kistegile go Botswana. Ya re ga Mr. Speaker kopo e ke batla go ba parlamente ke gore clinic ya Pilikwe e le ntse le mo transitional national development plan
e tswelele mo naneong tleliniki ele ta wela babereki sa bobedi go na le tleliniki ya Mokobeng e ne le mo plane e hitileng kopo ke gore a e tswelele mo naneong ka gore setshare se bone sengwe le sengwe re se bone yaanong cluster ya Pilikwe e na le dikgwetlho mme dikgwetlho tse dingwe ke tsa dithaeletsano ora Botshirele Honorable Salakai ba isa balwetse ko Sefare mme ditsela tsotlhe tse di ba isang ko Sefare ke mathata bogolo jang tatene ya Malapitsa Maape gore ke noka ke Megobe mo gongwe ke buile maloba gore go na le tawara kwa ya Mascom e sa bereke e le go yoketsa mathata le go heta jaanong gone mo go dira mathata mo clustereng yone mme Pilikwe cluster e kile a bo ena le ngaka ya adimiwa ke ba Sefare Primary Hospital a to ga isiwa for further training kopo ke gore tota hela a ngaka yo a boele tota ne re ka dira gore cluster dingwe le dingwe be gona le ngaka nna ke tsa gore tabo re berekile go na le kgang ya Port Health ke utlwile gore le batla go aga mantu gore le thuse mme le se ka la lebala Matis Drift ka gore babereki ba teng ba tswa lerala ba theogela kwa e ba boa tsatsi le letsatsi jaanong a go a ba siamela ke na le kgang ya babereki ba sterilization the crew gore ba dira tiro mme the condition of service tse le gore di ho go a lebega gore ne di tshwatse ka bo gongwe se tsa bone mme ke bona ba dirang tiro mo dipateleng selelo se sa bone ke se tshotse mme ebile ke se neetse director ko ministry ne ke re honorable minister o leke gore o kgarametse gone go mme kanyame tona ke batla gore ke bue ka yone ke a go thaela ga dipilisi Mr. Speaker ke supe gore kganye ya go thaela ga dipilisi ga e tsogana wa itse Mr. Speaker mme go a lebega gore ile ntse go tsweletse seemo sa bihela pele mo eletse se tswa mo taolong ka go ntse ka te ga ba ga tama ta utona gore a declare state of emergency seemo sa tshoganetso mme ditamorago tsa tera a ditse ga gona ope gona yo ka ganetsang gore matshelo a latlhegile ga godimo ga moo ra itse gore ga motho a le mo a tsa kalahia ya khotole tona a ba sa etse sente jaanong go nna le bolwetse go nna TB e le gore e ta gana kalahio neo hela le ba batsang di ARV go nna hela jalo mme jaanong a go ntse jalo ga o re o reetsa tona Mr. Speaker dipuo tsa gagwe le body language go tsamaya ga gago wa lemoga gore Mr. Speaker gore na le mathata a matona ga o bona minister a kgona go bua hela bua mo letadi a setšhaba mo television le mo radio gore dipilisi di teng ebile kwa Kasane ba thusa baagisane e le tona wa botsogo a bua tswele dikgang tsweletse mme e re ga a bodiwa a thamatamisiwa ka dipotso dikarabo tsa go di sa kgotsogatse ba ile gore ba mmotsa dipotso a ba dirisa mahokona a bo hugwash a bo nonsense mo television ya setšhaba jaanong ga go nna jaana Mr. Speaker ke batla gore ke kope honorable minister a khokhe moya ra khakala honorable minister khokha moya di gabela maikutlo tiro e hileng boikarabelo ja ga bo kana ka sepe matshelo a batho a mo diateng tsa gago mme ke batla gore ga o araba Mr. Speaker ke batla gore ke kope minister a gore a tsa araba sa ntha hela a kope maitshwarelo mo setšhabeng ka mahoko a dirisitseng mo setšhabeng sa ntha sa bobedi ga ne le gore ke tona e le gore wa tlhaloganya boikarabelo ja gagwe ga ne le gore wa tlhaloganya boikarabelo jwa gagwe le kgang tsa bo accountability o ka ba ithola marapo simple o ka ba ithola marapo unfortunately mo Afrika ga go yo mo Afrika motho o kgona gore ministera a lebisiwe molato a re phakela a ba le ko court a arabela molato e re maitsiboa a ba le mo parlamenteng this is very very wrong yana ke yone kganye le gore ke batla gore ke bue gore ba gaetso seemo ra se bona re mo mathateng a dipilisi mme kganye ga se kganya madi Mr. Speaker go telele le ene minister ga ise go bua gore mathata a go ke madi
There is no political leadership. I want to tell you, May Honourable Minister, we are not going to get it very clear. We are not here to babysit anybody here. Le ba go ga leka. Ga re te go letsa ja ka bana ba bo mpopi re tsa re tshameka le bone le lona re ba tshamekisa re le beile mo diropeng. No, we are not going to do that. Me se se leng teng ke gore mathata Mr. Speaker ga se madi. Mathata ke political leadership. E ta go ka me ke e upe metsi ka re kantsa ga go di bokete. Le ke no metsi ka a toro no metsi. Me hane le gore mathata ke madi. Le ka bolesa duele makansela ra itopetswe madi a kana le ba duela di constituency allowance. Le ka bolesa duele bo parliament a itopetswe madi a kana le ba duela. Sorry Mr. Speaker lo eno mote. Le president. Le ka bolesa ba duetse mas. Le ka bolesa duele ba gakulu di ba UDC. Matsebetse ba madi ana ba ntse kwa lapeng. Look, matata ga se madi Mr. Speaker. Matata ke political leadership. Ke so se ke kopang gore mo ka uleng. Ga le gore tota o tsa boikarabelo ja go ka thwagala. O ka ba dira the most honorable thing. A ba itshula marapo ka gore go a pala. Matshelo go padile. Go pala. Sa ga go era ke gore a ba tsamaya mo ga diteraka di tsamaya a tsamaya le tsone. The whole minister of Katsama Lidi Teraka Ruisa the box says that what it clinic Wagasu. Ow, Wagasu. Ow. Baberiki Valete. I rest my case, Mr. Speaker. Honourable Minister of Transport and Infrastructure, Honourable Noah Salakai. Thank you very much, Mr. Speaker. I thought I should provide a small context to this very important chapter of the National Development Plan, a chapter that I deem very encompassing, a chapter that I think is the most important of all the chapters that have been submitted to this August House. The context that I want to give, Mr. Speaker, is this. At the main entrance of the Bible, there are these very important words that you can find in any books of law, because the Bible is the book of law. And these words are, in the beginning, God created the heavens and the earth. And because the Hebrews, Mahevira, they didn't have a word for everything. So they used the heavens and the earth to deceive us, or to mean everything. So at the heart of this everything, God created man on his image and his likeness. Abare, have dominion over all the creations of the earth. This creation, provided you exist within the realm of God. Which means it's very important that we do due diligence. We do due diligence and overhaul to the health sector and make it carries what it takes to direct the course of events. And at the heart of this is the minister, that I believe on comparable basis, without his shortcomings, without everybody's shortcomings, he can make a better minister than Dr. Hobotswa. He can make a better minister. Is not to malign. To step down. Realize the results. You step down. They must. They are not the only ones by but kids gloves. Lorona will not do that. I want to caution them. For most of the time, they think they possess the monopoly of wisdom. They can sensationalize the issues. They can pass judgments where the court must pass judgments. So now one of the things that Order.
Honorable members, One order. of the things that nka se itumela ka parlamente ke gore bontsi jwa batho ba ke ba bona mo parlamente ke mapolitiki se ka la itebala. Don't anybody make a mistake as ya gore in his silent conscience, in his comfort zone, then he can make a better politician than any other person. That must not get into anybody's mind. So ne ke re ke tsena ha gore nna ke tumela gore this minister, better than many of us, he holds the acumen, he holds the human capital to direct the course of events at the Minister of Health. So let's not come here and say somebody passes the judgment. Let's not sensationalize issues and talk about issues that matter. In particular, there's this issue the Minister of the National Professional Council. On issues that relates to the health sector. It carries the best interest of the public at heart. Because I believe in three things, Dr. Taolo Lucas. I respect you to that extent. I believe in truth-telling, and I assist in terms of need. There's need to listen to the people that they talk about that council. And I'm God-fearing, regardless of who says what. That is why it's very important that when we stand at the floor of this august house, we don't think we can get carried away with murder and malign and sensationalize issues. Two, there's the issue ya bo radipilisi le dipatela. Ke a tlhaloganya ha batho ba ntse ba re nya bo nurse ba tshwantse re go bone gore ba gokolediwa tiro ba ska ba gongwe ba ya ba melemo. This is ke dumela gore go na le boammaruri mo go yone. Mme gongwe go dikgaolong tse dingwe tse e leng gore a gona batho ba kalokalo go hira nurse le motho wa ba melemo yo wa ba melemo wa mo draina kana gore wa go ba melemo gongwe gangwe hela mo kgweding wa rengela ka kitso ya gagwe. So re tshwantse ra tlhaloganya gore ga gona sepe se le gore is fit for purpose for everything. Go na le ko Francis Town ko e leng gore le ko gantsi ko le ra go thoka nurse le motho wa bang dipilisi. Go na le ko dikgaolong tse dingwe tse le gore tshwantse ra nna ha se ra bua le ba makgotla ba bereki gore go nna thata le ha re ka tswa re eletsa gore re tse a nurse le motho wa ba melemo re be re mo isa go gongwe because re bolayo wa ba melemo. Re tshwantse ra kgatlhegela kholo ya yo mongwe re se ka ra kgatlhegela gore to look good in the eyes of the public. So ke kope tona gore tsibogela seemo se sa dipilisi ke boammaruri batho ba swa ke boammaruri batho ba ga ba itele melemo ene ke ngomola pelo ke kanya gore melemo e tetse ko CMS lebelela seemo se gore melemo e batho ba e tlhokang ga e bole ko CMS melemo e batho ba e tlhokang and if go tlhokagala other people think I may not say this thing. Anybody yo eleng gore bona a dirile molato a tswele dikgato. Anybody anyway, be it the Minister of Transport and Infrastructure, be it Minister of Health, be it CMS gongwe le gongwe re adopted this principle gore because re emetse batho re dirisa madi a bone ha ile gore go supagala gore go nile le buitsime. Let's take the right actions. This is the truth that I believe in. This is assisting in terms of need that I believe in. This is something that is motivated by my fear of God. Must guide every conscience that has been endowed with the authority and acumen to direct the course of events. On that note, Mr. Speaker, I say this with the truth of my very gut. Represent God, the very God who has given all the powers to men to direct the course of events on his behalf. And I support you wholeheartedly, the Minister of Health. Thank you very much. Honorable Member for Letakeng. Honorable Brigadier Dom Kazam Kwati. Order, honorable members, order. Dumelang kwa Letlhakeng. Dumelang lotlhe mo ntlong e tlotlegang ya bo 13.
Beso Mosaka Pofu Yahaboha ka Swalentswe. When I look at this minister, I see passion in what he does. I see vision and I see purpose. The purpose for which, as Botswana, should be looking up to. Of course, any system is not free of faults. However, go botlhokwa gore re le batho re amogele se se leng teng. Mme ke bua ke riana ke re betso re bua ka SDG number 3, good health and wellness. Mr. Speaker, allow me to quote from 2 persons. Ha di bua ka tsa botsogo mongane. From 2 persons, batho ba babedi, Mr. Speaker. Yo mongwe o na bitsa hela go twe Hippocrates. No na bua jana re, let food be thy medicine and medicine be thy food. End of quote. La bobedi ke o bitsa go twe ke Jim Rohn wa America, are take care of your body. It is the only place you have to live. Ha ke lebelela paragraph 2 and 3 ya speech sa minister o supile sentle gore go na dilo tse sentse gore re di ele tlhoko bogolo gore re tsepame mo the true north. O na bua gore ya ntlha ke gore go tlisa serurumo mo botsogong ka kakaretso, universal health care. Mme re dira gore e tswe mo go 55% e kwa 75%. Ya bobedi go okotsa ditshenyegelo tse mo setšhabeng go tswa mo 80% to 60%. Betso ga ke a re go lekane, but I appreciate what is available for us. Ke a itse gore ke maiteko a matona ke ha re tsama mo dikgalong tsa rona tse tshwana bo letlhakeng tse di amilweng ke lehuma le go feta, ra itse gore re ka se re go lekane, mme re ke maiteko a nametsang. Ke na le tumelo ya gore ha re dira jaana lo tse petse ne ke bua ka tsone sa tswa go bua ka tsone, re tla bo re tokafaditse boisago ba Batswana bogolo jang mo dikgaolong tse ke tswang mo go tsone. Mr. Speaker, ke na le tumela gore ditoro tse ke di utlwang di tswa mo go ministera di tla dira gore e re ka moso ba boisagong diphuphu tsa rona di seka tsa kgolwa mathe ke ba tla reng ba re tsetse morago. Mme bogolo jang ke re ene bogolo jang ka re santse e le monana o santse a tla sa dingwaga tse gongwe tse 80 to 100 years rona re tla bo gongwe re setse re tsamaile, mme a se ka tlhiboya ke ditlhong gore these are the trails of Minister of Health during the period e re le mo go yone gompieno. Ke re ke itumela sepatela se ke itseng se tlo agiwa kwa letlhakeng se e leng gore se ne se le teng ka February nna ra bua ha re segile madi primary hospital. Ke bua ke re kana ha o dirile jalo wa bo dirile tiro e tlhokagalang, mme ga se gore go lekane le tsone ditleliniki tsa ba khudumela tshwanetse gore di rehabilitatiwe di kgone gore le tsone di tokafadiwe bonno ba teng gore le gore go kwa teng go kgone gore motho a kgone gore a tshwela teng. Betso ha ke bua jaana ke bua ka bothata ba ke bo utlwalang ko dikgaolong babereki ba bua go buile betso gore ga gona melemo, mme nna se nka se bua ke gore mo dikgaolong tsa rona re itse gore ga eyo, mme ke tsaya gore ministera o tla le ka bojotho gore dikgaolo tseo di nne teng. Mme bogolo jang ke kopa gore babereki ba dikgaolo tse they have to be incentivized gore ba kgone gore ba
ba iwa di-incentives tse di tla dirang gore ba nne ba eletsa go bereka mo dikgaolong tsone tsa rona. Mme re ka dira jang ga go dira jalo? Dilo di dintse di ka dirwang e le advice e tswa mo go nna gore mo gongwe batho ba tshwana mo tenyana teng ka gore go thata batho ba bangwe ba palelwa ke go ya go bereka teng ba kgone gore ba nne le di-incentives tse di tshwana le bo motlakase, tse di tshwana le bo metsi, tse di tshwana le boroko hela jalo le ga di-equipment e ntse e seo. E nngwe ke gore ga go ntse jalo gape re tshwanetse gore re dire gore botsogo bo bo siameng re bo dire ka tsela e leng gore itse gore go na tse di tlhokagalang. First things first, ke ne ke bua le mokaolengwe wa me yo ke mo ratang bobe re sala kae ke re kana gore ba ise melemo tshwanetse go nne le ditsela tse di yang gone kwa dikantorong tsa botsogo go tshwanetse ga nna le di-communication honorable tsere tse di tseneletseng maharatlhatlha a tseneletseng gore re kgone go communicate. Ke ne ke bua le honorable Ramogapi ke re go tshwanetse re nne le metsi gore re tsene botsogo tshwanetse re nna le metsi. Sa bohelo ke re ke bua le minister wa me ke re e le advice e ke tsang gore ha ka sectorize Botswana into 5 sectors are in north, south, east, abare magara ba re central, abadira mo go tweng desk officers ba eleng gore le rona ha re le maparlamente ha re tswa ha re itse gore tlhamalla to which desk officer wa a particular region, such that ha re tsena kong ke ena eleng gore he's going to be dealing with us on day-to-day basis gore se kana re tlola re bona ke tsaya ke bua yalo ka gore he's a busy gentleman, he's a busy minister, and therefore to ke mo gopotela tseletsatsi go sena motho eleng gore desk officer go ka nna le bothata betso ke ama go ntse yalo ke re a ska le bala gape le ba bongaka ba di herbals bo Dr. Tapua. Thank you very much. Honorable Ambassador Kenny Kinetiro Kapinga. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke buile Raetsuko ko Shakawe. Kana go tswa Shakawe go ta Gaborone, it's a 12-hour drive non-stop. Mr. Speaker, ha ke le monyenyane go ne go na le program mo TV go te Dugi Hausa MD. Ele mosimane wa ngaka yo bothale thata a qualifiele go nna ngaka at a very tender age. Me sene ka se ithuta mo go yone ke gore it is not only intelligence that matters, but there are other characteristics that are necessary gore o te o nne ngaka e molemo mo setšhabeng. Ke bua jaana ke batla go gopola Dr. Carl Seligman, may his soul rest in peace. Mongwe wa dingaka tse di diretseng lehatshe le ka botswapelo me service ya gagwe e distinguishiwa hela ke gore e ne le ngaka e ratang balwetse ba gagwe. One of the things that we have to look at se tshwanetse re se tlhokomele re le lehatshe la Botswana ke gore a bodiredi ja rona ja botsogo a bo santse bo kgona go supa lerato mo balwetseng ba ba tlhokometseng. Do they still show a sense of care? Do they still show a sense of love for their patients? Re ka diaga tsotlhe di patela ra tsenya machine yotlhe ra dira tsotlhe in terms of material requirements, but ha ile gore dipelo tsa bao ba re ba hileng gore ba lebelle ba tlhokomele balwetse ba rona ga dio mo go tlhokomeleng balwetse ga gona gope ko bodiredi ja rona ja botsogo bo yang teng. Honorable Minister, ke lebile structure sa gago sa lephata la gago se se supang the True North and the strategic initiatives. Ha EPP3, you are talking about National Health Worker Talent Development Program. Na senga se go bolelang ke gore I don't see, it doesn't come out very clearly what you are going to do to reinforce the values
tsa bodiredi ja botsogo, the values of a health worker. Hagira history, Mr. Speaker, my teacher told me about a certain Florence Nightingale. And I was meant to understand gore mongwe le mongwe yo o tsenang mo bodireding ja botsogo must reflect the values tsa Florence Nightingale. Go a shota, Honorable Minister. Na dipego tse ke di amogelang ko ofising ya me ko Shakawe di supa gore botho jole those values tsa Florence Nightingale they are waning. We are having more doogie houses in our health service industry than Bokhal Seligman. They are in there to serve the people and not to advance their personal interests. So, one of the things we should critically look at, do you have a plan to revive those values in the people that form your team? Na kanyetona e re tshwenyang ko kgaolong ya me ke ya di-referral. Ga rena di-regional hospital, ga rena di-referral hospital ga o hele rona. The nearest referral hospital ke Nyangagwe. Go tswa go ebe nna Mahalape, go tswa go ebe nna Princess Marina. Ha ke lebile our health industry. Na ke letso ya me ke gore re nne le ke kwadile mahoko ha kare re nne le a caring referral system. Kore system e leng gore ha molwetse a tseiwa ko Shakawe a iswa ko Mahalape, a tseiwa ko Shakawe a iswa ko Nyangagwe, a ikutlwe gore o tshwerwe ke batho ba ba mo tlhokomelang, a ikutlwe gore o tshwerwe ke batho ba ba mo tsang gore ke motho yo o nang le seriti, a se ka tseiwa hela gore ke patient hela once o mmeile mo stretchereng hela o heditse le ena. Ha o ka ya ko renke, Mr. Speaker, bo renk Marshal ko Zambia ba bitsa Banyamulenge, bone ha ba le ba motho ba bona load, ha ba bone passenger re tshwanetse re treatwe with respect, ba bona load, ba bona 7 pula kana ke boka hemalatsing. Yana gona le badiredi ba botsogo ba reng ba le ba patient ba sa bone motho yo e leng gore o mo seemong se le o tlhoka even a higher level of care and empathy. So re bata a caring referral system, a caring transit system. How tswa mo Marina mo o bo bewa hanyanga go gotinya na ma o eme ha o tata o tsewa ke ba o ka vango ba go busetsa go ba go tsereng teng. A go supa hale gore you are not a lost and found property mo Nyangagwe, because very often these people feel so lost as if that's mang mo sepetleleng sa Nyangagwe. That thing is not good, Honorable Minister. Leone admission hela ha motho a tswa Shakawe a tiswa Marina. Tshwantse gore ra amogela kwa a ikutlwe gore nya ke amogetswe, ba itse gore ke tswa kae, ke tla ka mabaka a ntseng jang. People don't feel cared for mo dipateleng tsa rona tse tsa di-referral. Sa bohelo ne ke re tota hela se se botlhokwa ga re ka ke ra nganga gore go agiwe dipatela gongwe le gongwe, it's unrealistic. Se se botlhokwa ke gore we should have a transport system e ka facilitating a speedy quality referral. Gore go ska ga nna thata gore molwetse ha le ko Chukumuchu a tlhoka thuso e rileng ya go ya ko Maung, go ska ga nna bokete gore a tsewe ko Chukumuchu a iswe ko Maung ka nako e khutshwane bile a traveler in a comfortable conveyance. O tshwanetse gore ministera o bo supa gore mo dingwageng tse pedi tse tharo tse di tang you are going to create a reliable, efficient medical air rescue. Whether you buy the aeroplanes yourself or you use the private sector, you will have effective air rescue system. Gore batho ba tswang go bo digwa kwa ba khone go tiswa ko Marina ka nako e khutshwane. Ha go ntse jalo ga bona o pe o ta lelelang gore sepatela se bo sa agiwa mo khoteng ya ga bone. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Assistant Minister of Trade and Entrepreneurship, Honorable Baratiwa Mathote. Thank you, Mr. Speaker.
mehela ke simolle ka go dumalana le pampiri e re sa tswang go e bewa pele. Mme ke batla gore ke supe jaana ka gore ministera o beile moalo wa gore wa go hetola dilo ka tsela e ntseng jang. Bogolo jang ka gore ministry wa lo mogone kwa ithelang go na le mathata la ka gakologelwa gore in the last parliament ine ntse le one kgang ya thelo ya melemo ine ntse le one kgang ya gore di health facilities di senyegile la tsotlhe di thokana le gore di baakangwe. Mme kgakololo e ke batlang gore ke ihe ka gore ke yone nako ya gompieko ya gore re baakanye re go thuse re tshwanetse ba rothe ra go thusa ka gore re bua ka sectora e leng gore it is very very sensitive e tshwere matshelo a batho. Go na le gone gore o bo ka ga nna le thulaganyo ya gore go agiwe dipatela mo mahelong ka go harologana mo lehatsheng la Botswana. Mme kganye re tshwanetseng gore re lebelele thata ga ra tshwanna gore ha ra ga dipatela tse re bo re designer mo design o mongwe e leng gore ko e leng gore o tsietsa le bone ba baaga ka gore ha go tla mo nakong ya maintenance jaanong maintenance wa go godimo ke buiswa se ke gore ha o ka tsaya sepatela sa Sekgoma Memorial se rile mo dingwageng tse neng di heta ga nna go ntshiwa madi go to go maintainiwa mme go sa kgonagale ka gore ha dipula di na jaana sepatala sele e nna mogobe. Jaanong re tshwanetse ya re mo di-projecteng tse di tang re dire a simple roof ka gore maikaelelo ga se bonte ya sepatela go bonala gore se sente. Maikaelelo ke gore e be le a facility e leng gore e na le melemo e na le dingaka mo go yone. Yaanong ke dingwe tse e leng gore di ntse di tseela goromente madi ha re bua ka dikago tse re di agang mme ko bohelong be di a go attracta madi a mantsi. Ha o tsaya mo kgaolong ya tshimo a pula e ke emetseng hano ya Serowe North constituency go na le clinic e leng gore gompieko jaana e go magomediwa ke go tsewa ke molapo mme re batla gore go tse re tshwetso ya gore e hudusiwe e go agelwa go agiwa go sele e thokana le madi gore a nne teng. Mo o ka lebelela jalo gore mo dikgaolong tse di tshwanang bo mabele a pudi gone ko e leng gore go bewa melemo teng o ithela e le gore ke di-caravane tse dikgologolo ha melemo e beile ko ha dipula dina di kgona gore jaanong melemo ene e be e ka neelwa ke dipula jalo go bo go hokotsa sone seabe sa gone melemo gore e ka thusa batho. Ke dingwe tse e leng gore tshwanetse gore re lebelele gore mme ha re distributa melemo e ditleliniki tsa rona di mo seemong se sentseng jang mabelo a teng a ntse jang ka gore tenne tsone tse re ka di lebelelang ka gore ko melemo e bewang teng go tshwanetse ga sireletsega. Dingwe tseo di tlhalosang gone ha o tlhalositse jalo gore o ta transforma the central medical store. Go botlhokwa thata ka gore ebile go nako e setse e gorogile ya gore re baakanye o bua jalo ka gone gore reforming the procurement laws kana go hetola tsamaiso ya theko ga se mo e leng gore ke mo e ka re maphakela e be le gore o bo go hetotse go na le ditsela tse o di salang morago gore we go hetola melao eneo. Yaanong ha gongwe ba bangwe ba le ba ekete go a diegiwa mme le ka ha melao e ntseng ka teng e le ka ha melao e dirwang ka teng gore re tshwanetse ra e sala morago. Ke dingwe tse e leng gore o tshwanetse ra di hetola re dumalana le wena thata ka gore ke ne ka ipha nako ya gore mo ga borone yana ha re lebile batho ba manufacturing ra tsamaya le kgaolo ra lebelela bao ba manufacturang ba itebagantse gongwe le di dirisiwa tsone tse e leng gore di a dirisiwa ko dipateleng di dirisiwa jalo tse e leng gore dingaka ha ba operator bao ba apara tsone dilwana tsa go nna jalo mo ithara e le gore go a tshwanela gore melao e baakangwe gore batho bone ba dira manufacturing re se ka ra iphithela e le gore ga gona ka tsatsi lepe ba rekelwa mme ano ha ba sa rekwele mme ebile ba tsere madi mo goromente mme ebile ba hirile batho ba tla go rekelwa ke bomang ha e le gore goromente ga a kgone go reka ko go bone. Ke dingwe tse e leng gore ha o bone sebaka bone ba ba amanang ba ba dirang dilo tse di tsamaelanang le tsa ministry wa gago ha o bone sebaka o iphe nako ya gore bone ba o ba etela ko di-factorying tsa bone o e go bona gore ba dira eng ka gore ha re bua jaana o ithala e le gore ha go tshwanetse gore go rekiwe go lebiwa ko di-agenteng tse e leng gore di reka konte mme re na le bana kana re na le dikomponi tse di leng teng mo gae tse e leng gore di dira tsone
dirisiwa tse e leng gore di a tlhokagala ke dingwe tse e leng gore re tshwanetse ra di leba ka tsela e ntseng jalo. Ha o tsaya o ya kwa ka ne re bua ka the rehabilitation center e leng teng ko Serowe e leng gore ke yone e go tawong go tsewa bana bao ba e leng gore bana ba amiwa thata ke dita ra leboga gore e be e le teng ka gore ya o thusa bana, mme re tshwanetse ra akomoding gore go tsile jang re iphithela re le hasela Botswana bana e le gore ba dirisa ditage. Re tshwanetse ra nna le a robust plan, maphata a mangwe a manang le dikgantsene tse tsa go controla ditage go tsena mo lehatsheng la Botswana. Re tshwanetse ra nna le plane e gagametseng ka gore ha re ka se ke re dire jalo lehatshe la Botswana le wela ka lemela. Re bone yalo ko mahatsheng a mangwe ba dirisa dintja tsene tse e leng gore ke tsone tse di dupang. Re tshwanetse ra nna le tsone gongwe le gongwe mo metseng ya rona ko di-polling stationeng tsa rona gore di nne teng mo re lwantshe kgang ya di-drugs, ka gore ha re ka di lwantsha ko di tsenang teng ga re ka kry-a tswelela e le gore gongwe yaanong re setse re akanya gore the rehabilitation centers di nne gongwe le gongwe. Ha re ka tswala ko mathata a leng teng jaanong re ka tswelela ka go aga dipatela go na le gore jaanong re bo re aga ko batho ko e leng gore jaanong ba tabo ba thusiwa teng ka gore re tabo re lotetse gone ko di-drugs di tswang teng. Ke nngwe ya di-area tse e leng gore re tshwanetse ra nna le plane e thamaletseng. Re se ka ra bona ga gongwe e le gore dintša tse re nang le tsone ke tse di emang hela ga dibete, re batla go di bona mo metseng e yothe e metona go ditoropo gongwe le gongwe gore mapodisi ba nne le tsone ba te ba di dirise thata le go tsena ko dikweleng. Ha re ka ira hela jalo o ta bona e le gore kgang ya di-drugs re lwantsha ka bokete. Ke ra gore ke yone e leng gore ha re bua jaana mo lehatsheng la Botswana e apesitse lehatshe la Botswana ka kobo ka letshoba, ka gore ha re ka se ke re dire jalo ga re ka ke ra nna le banana ba ba nang le boikarabelo. Banana ba go hella ke tsone tse neng ke di supe jalo, mme ko bohelong ra bona maiteko a gago re batla gore melemo e goroge ko bo sekgoma e nne teng le babereki ba nne teng. Thank you. Honorable Prince Morosi Musanana, member for Kanye East. Thank you, Mr. Speaker. Ke re go wena Minister wa Health ke re health first, health first, health first. Ke bua se ka gore Minister tota hela ga gona sepe se o ka se dirang ha o sa tsoga. Botsogo ke jone konokono ko kgaolong ya merra ko Southern District ko Kanye re na le bothata jo ke bubuang le wena ko thoko tsatsi le letsatsi gore go hano diemo tse di kwano ga di a nna sentle. Kana go kokanye kgaolo ya Southern District e servisiwa ke sepatela sa Sabata. Sepatela sa Sabata se e leng gore ha go nna weekend, it's not fully operational. Ha go nna weekend ka ria jaanong seemo se sa tlhobaetse Kanye ke mongwe wa metsi e metona mo lehatsheng leno la Botswana, mme ke one hela motse o e leng gore ga ona sepatela a district mo mpieno e tlhoka district referral hospital. Metsi e mengwe e metona e setse e kile a nna le dipatela e agetswe dipatela tsa bobedi. Ke bua ka metsi e tshwanang le bo Serowe, bo Mahalape, bo Maung e setse e kile a nna e na le dipatela tsa bobedi. Mo e leng gore tota ga re itse gore ga tekanye o sentseng. Correction. Kanye o sentseng, Mr. Speaker. Correction. Nako ga e yo right. Wa re bua dio tse di tlwaetseng nako ga e yo. Ya ga rena dipatela tse pedi. Kana minister ha go ntse jana e le referral hospital ko Kanye e tla bo e caterela le bone bo jwaneng bo borolong
And those netline, metsi e tshwanang le yone eo. Clarification. Ka gore, re ka itarela bo gasita, Clarification. bo sekhutlane, go tswa hela kwa go tla ka kwa. Mme jaanong ke ema hape la go minister a gompieno ke re tswetswe a go lo re lebeng kganye ya sepatela e tswa kgakala e buiwa ma parlamente a tsile ha ba heta ba bangwe e bile ba setse ba latlhegetswe ke botshelo ntse ba le mo tshologelo ya gore kanye o tla bona sepatela ke bua ha ka borre ga ba tshwane borre tlhomelang borre ke supile borre ra lutsia borre ra mmidi ke so go bala hela tota batho ba botlhe Procedure, ba ne ba Mr. ntse ba Speaker. bua ka ba ne ba ntse ba bua ka sepatela se sa kae. Procedure, Honorable Kwapa. I thank you, Mr. Speaker. Ke ema ka procedure e ke utlwa motlotlegi ha a bua ba tlhalosa jalo gore kana o go Southern District Council. Southern District ke dumela gore Southern District Council, Southern District, the way it was done, gona gana le go upgradeiwa ga dikgaolo tse ile gore ne di disabo. So ke dumela gore kgaolo ya emetseng ga isa tlhole video a South graph for record purposes, Mr. Speaker, gona gore a tlhama le sentle a bue hela ka kgaolo ya gago a se ka re ha a bua no ba tsenya le bo jwane mo teng ka gore jwane le ene hela kana kgaolo ya jwane mabutsa le ne tlhoka le sepatela jana wa kwa a bue hela ka kgaolo ya gago a se ka tloga ba ya ka kete re tlhokana le gore re go heta go bone pele rona re tlhokana le go ikemela ka bonosi. Mr. Speaker, thank you. Nya, me as a procedure ka bo mo correctile. Tswelela ona musana. O rata go hijack yo, Mr. Speaker. Me kere sone se patela se sa kanye sa sabata se ke buang ka sone kana se patela se o itlhala ile gore governmente o palelwa ke go se funda intse le sone gape se ileng gore governmente o beile mo go sone gore se mo thuse mo mathateng a boalahi o itlhala ile gore e bile ga godimo ga mo sone se patela se nna le matshwenyego a gore babereki ba sone ba nna ba ngongoregetse ruri ka gore ga se kgone go ba duela tse di ba tshwanetseng ka ha ba tshwanetsweng ke dituelo ka teng ka ntata ya gone gore governmente ga se funde sentle Mr. Speaker. Bo di-ambulance ga dio le sone ke go goga boketela batho ba modimo mme ke re sepatela se sa batase ke ba leboge gore ebe ba sale ba tshwere ba ngwaketse mo lobakeng lo kana le ha gone ba na le dikgwetlho tse di ba lebaganeng mme ke batla gore ke go he dipalo ha tse e leng gore di supa gore tota kanye e tlhokana le referral hospital. DHMT alone from January up to August e consultile 179,586 patients. Yes, outpatients. The inpatient between 400 to 500. And we tell boneba barobala hatsi, Mr. Speaker. Hakuna malao anna tletse hela ha gona na go eleng gore ga go robalwe hatsi go sepateleng se sa kanye me o itlela ile gore gone mo kgaolong ya rona ya kanye gona le 17 clinics me only one ke yone e berekang 24 hours clinic ya Kgwatleng mo kae only Kgwatleng ke ra gore ko one mathata a ileng gore re tshwaragane le one me minister ikile re maloba ka go tsela ha thoko ra nguna gona le clinic e nngwe ya Medicon ko kanye e ke setseng ke bile ke go neetse le makwalo a ileng gore re bua ka yone gore clinic e hela re belaela e tla la etswetswe me ke yone e tota e rwele bangwaketse ka gore batho ba modimo ba kgona go ithaopa hela e re la o tla o senang e be ba sa ka ba go busa ba go thusa
ba re nya o tla tla o duela mo nakong e tla ke kopa gore kgang eo Mr Minister o emele ka dinao thata e botlhokwa ga ke tse gore o tsamaya ka ene le gale o tla mpolelela go tu mme ke re kana bangwaketse ba ile ba phanisha ba bangwe maloba hela jana ba ba phanishetsa gone gore ba sa le ba ba ganela ka sepatela gompieno yana wena Mr Speaker re na le ditsha tse pedi ditsha diteng tsa sepatela se re se batlang se a zo re bua hela go tla bo go simollo go simologong go batlwa lehatsi nya ditsha diteng mme re batla gore sepatela se go agiwa ko Mohiko ka jalo tota hela ke one selolo se se tona se leng gore ke ko Mohiko e seng go lo sabanyana go tlogetse honorable member honorable Lepetso Lesedi. Ma ke go leboge Mr Speaker ke go dumedise mo mosong o ma ke super gore ko motsing wa Serowe ona le sepatela sa Sekgoma yo mogologolo se leng primary hospital sone le clinic ya Moyabana ene ke re tona di sekasekele Mr Speaker gore di operate 24 hours ke bua yana ka gore balwetse ba o iphitlhelang kana ba iphitlhelang ba tshwerwe ke dithadi go le bosigo Mr Speaker Serowe sothe go raya gore ba siela hela ko boipelego clinic mme o leba mosuke wa teng mo bosigong jo go thoka gore Serowe a nne le clinic e ka operatang 24 hours go thusa ya boipelego mme ha o ya ko Moyabana re tsa kgaolo yotlhe ya mothamo Mr Speaker e le metsi e ka tshwarang borataro jaanong tumelo ke gore clinic ya Moyabana le yone e consideriwe go caterela kgaolo ya mothamo ke motswa mabuo Seuno Motshega le Tau Thabala Mogorosi le ene Moyabana ka sebele jaanong ga netona ka leba mo mabakeng a ba leta gore ditleliniki tse di operate 24 hours go tabo go bolokile setšhaba sa tikologo ele le ba batabong ba heta ka tsela mme ke santse ke le ho Mr Speaker gona le kliniki e bidiwa nutrition ko Serowe kliniki ke nngwe ya ditleliniki tse di bogologolo jo bo tsitsibanyang mmele ke belaela gore e sala e thailwe re ise re nne le tshologelo ya gore bo Dr Modise ba ka nna teng mme seemo se mo go sone clarification ke mo clarify I yield for clarification of Dr Modise nya ke tsa di notes ha mo ka o leng no re clinic ya eng ke go setse morago Oral Lesedi nutrition clinic ga ena ha batho ba ka tshabelang teng bogolo ja mo diemong tsa pula kana mo diemong tsa serame ke ka go tsa bogologolo ya la tse ileng gore ha pula e ka tshwarela balwetse gona ha le go tsamaisa dipuisanyo tsa parlamente ba nna le seemo ya la se tota sengwe mo lampelo se ba gakaletse botsogo mme ma ke supeana Mr Speaker gore kganye ya rehabilitation center e ko Serowe gongwe mare e bue re supe gore kana dinyaga tse ka bonyesa e sala ka e heditse ka tsone e bile gongwe e simolotse go operate ke dingwaga tse di ko morago thata jaanong gongwe puso e goletse dikausu go bona gore madi a pehela tabong a ka nna teng rehabilitation center e hele ka gore diemo tse neng e tshwanwa ke go di araba re bona di tsweletse di bihela pele jaanong mme le yone hela e leng gore tota ne re ka be re e lebile mo lehatsheng jaanong a go hehogwe go bona gore seemo se sa tokagala ma ke bua ka kganya ya go go Mogorosi ne re na le kliniki e neng e ka be ya agilwe ka DM model ko motseng wa Mogorosi mme ga ke e bone mo planning ga ke leba yana ga ke e bone minister kganye o ele thoko ka gore ke nngwe ya dikgang tse e leng gore ga le ka tudisa matho kliniki ya Mogorosi ga ke la robalelwa ke dithoko ba Mogorosi ne ba siana le papa
ba siantshwa ka mabaka a gore ba batesetsa ba dire tsotlhe tse di ka kgonagalang gore ba agelwe tleliniki mme nako kgolo ke eno yaanong ga e le gore mo planning e ga e bonale kana go raya gore 5 years othe wa go heta e sa bona maero o ise o tswe maetsho ke go lebogele bonte jo mo go yone tsetse eno o monte go gaisa jaanong ke supe yalo gore ba go mogorosi ba emetse tleliniki ka botswa pelo jaanong tona a ko le bona gore ditsholohetso tse neng tsa dirwa bogolo jang mo batswaneng e seng batswana hela mo bathophing di a diragadiwa ka gore tsone tsene di ka tokagatsa mogorosi ga ena la ya le tleliniki e sala ka e nna le health post matsontso mme motse wa mogorosi o godile mo e leng gore jaaka ne ga bonwa o thoka tleliniki jaanong ka tswentsweng tona dira gore mo budgeteng ya go e thata o tsenye tleliniki ya mogorosi gore e go agiwa ke utlwa go buiwa ka dikago tsa sekgoma ya ka e kete batho ba tswa pelo gore ko Soroya go na le sepatala se bidiwa sekgoma Mr. Speaker ko Soroya go na le letota le bidiwa sekgoma sone se re ka borre ke referral hospital ke letota sepatala se se na le dikago ya la mo botshelong ja sone tse nneng tsa agwa tsa ba tsa thoka go dirisiwa go ithelentse leno mme le gore go agilwe sepatala se ne se ka bosele botona jo neng bo ka bo gote bo heteletse jaana ne ke re gongwe tona ko ba ele thoko sepatala sa sekgoma gongwe ba bone gore ga gona le dingwe di-private doctors sectora dingwe tse di-private tse e leng gore di tsamaelana le health ba ka seka ba tsena mo sekgoma gongwe bogolo ra bonna dingaka tse di-private ko sekgoma gongwe e le ka tsela ya gore re be re ka bona letseno ka sone ka gore ga se dirisiwe bontsi ja nako ga se dirisiwe se na le dikago ya la tse e leng gore sala ka di agiwa go ga di dirisiwe mme mma ke supe kgang e Mr. Speaker ya gore ga gona dipilisi le melemo Mr. Speaker ke boammaaruri dipilisi le melemo ga dio mme ga ke bato gore tona a araba kgang e be ke te wa go gomoga ka gore re ga no re romilwe ke bathophi ba e leng gore re tshwanelwa ke go batamela ka ditsela tsotlhe whether madi a teng kana gae re tshwanetse ke gore re batamela ke na le balwetse Mr. Speaker ba e leng gore ne ba sepatela ko nyanga go ba referilwe gore ba ye go bona dingaka ko sepatela bangwe ba bone ba tshwerwe ke cancer mme ga ba tsena kwa Mr. Speaker ba bositswe ba mo gae ka gore go batliwa gore ba teka madi mongwe wa bona ga ta teka 17,000 gore a kgone go ira operation mme a ko mpolelela gore mo go sone se mo sone se ra re batswana ba go tshela jang nna ke bua ke sa dikologe ke re ga e le gore go na le tsela nngwe a ko re iketeleng kgang ya madi gae a re iketeleng a re bateng maano a go taka ditsela tsa go bona gore batho ba re ka ba thusa jang go na le gore re thwere tsatsi le letsatsi be re galaletsa ekete re boka gore madi gae ka gore bolwetse jona ga bo a emela gore a madi a teng kana gae a puso e eme ka dinao go bona gore batho ba se bopegose e ba thusa jang go na le gore motho a buswe a tshwanelwa ke gore a ye go ira operation a tshwanelwa ke gore a ye go hapisiwa go sena dipilisi go sena melemo tsone di emo tsonetse ga re ka se ka ra ditsibogela re ta thanya re se ga re leng teng gompieno ke a leboga Mr. Speaker ora bophenyo mokete se go member for tlokweng ke a leboga Mr. Speaker gore o mphile sebaka era gore ke ke kgona gore ke buise SECTORAL mme hela tota se stona ke ke ntse ke tlhalosa le ka weekend gore re tshwanetse re go sireletse tona usually ga o tsena mo maemong tota tiro e tona hela ya leader ke go provide mo go teng ke strategic direction ya portfolio ya gago and you have done very well mo issue yone ya go bolela setšhaba gore tota so se leng gore o eletsa gore o se dire mo ministering wa gago ke direction e hele gore le hatse le tshwanetse gore le etse and it's very clear maybe re tshwanetse gore re go sireletse mo thulaganyong yone eo ka bojotlhe gore at the end of the day re tle re kgone gore ra achieve se leng gore ra se batla na ha ke go bitse Dr. Modise ke go bitsa the doctor at large because you are a doctor to 2.3 million people mo lehatsheng la Botswana
ba lebile mo go wena go bona gore sengwe le sengwe se ka tsamaya ka tselentseng jang. There are only two issues. A ke tsoro ka motlotlegi Lucas tse di bidiwa gote ke di-social hectares e le gore they contribute to social development and human capital formation. Is health and education. Ke tsone tse e le gore di botlhokwa kore even if we say our plan is going to be private sector led, but these two components e leng gore ke tsa economy tsone sentse gore re go bona gore re ka di sireletsa ka tselentseng jang gore se ka ra iphitlhela ile gore gongwe re hapogile tota re sentse gore o di tshware ka mashetla the minister mme re tabe re ntse re le teng mongame go go ema no ke rotlhela across the aisle, across the political divide. Ba ka o lengwe ke dumela gore ga se gore gongwe ba ganana le rona. O re ntshitse plan ya 388 billion, 400 billion, our ambitious plan for the coming 5 years. Yaanong me ba ka o lengwe sa re simolola all these debates tso tlhela ba dumelana le rona ga ba ise ba ntshe the alternative view ya gore ba eletsa gore ba go dira ka tselentseng jang. So ke dumela gore re ema no kenyela. I think all the 68 members of this house by me this plan no. That's why we don't have the alternative NDP12 or the alternative Botswana Economic Transformation Program. So go supa gore ba re eme no kenyela ka bojotlhe kana tota re bana ba sakalele lengwe hela re bana ba sakalele lengwe hela ba itse bo honorable go botswa ga bo lo le ka go tsena mo ntlung go tlhalla ba le ka theketa UDC be le gona ba tsena mo ntlung e ba tshwarella honorable Lucas ba lekile thata ba tsene mo ntlung ka UDC le o seno tsena ka UDC e ba simolla ba ngangatlela ruri yano ba itse botlhokwa ba umbrella for democratic change re bana ba lapale le lengwe hela tota se se tona ke gone gore re ntshe di views tsa go bona gore ba tsona re ka ba thusa ka tselentseng jang. We don't have gore be re ka nna ha be re nna re supa the political prowess or the intellectual prowess that we have gore strong go le kana ka Motswana ena a sokola ko tlokwe mme hela se se tona in your change management strategy, the honorable minister ke gone gore but I think it's not your space. I think it's just a space of your technocrats. Because the change management strategy, how do you take it into cognizance so that we can even take into confidence we expect them to execute plan ya rona and prepare for this change. We also have to counsel them and we also have to develop a very clear change management plan and communicate effectively even to the employees tsona tsa rona ko botsogo gore tota re tshwantse gore re go dira ka tselentseng jang. Mme la se ka batlang go se tlhalosa tona ke tsana mo go tsa kgaolo ke gona gore this growth ye go teng ke ga borone is overrated. Ga borone ga gole motse e leng gore ya gola ke metse e leng gore is in the periphery of the city yo tlokweng ga ke batla go bua ka engwe untibile yo mogoditsane jalo how lebella because we said we are going to do this thing with data analysis. How lebella the growth ya tlokweng 1991 it was ne gola mo go bidwang go te ke compound annual growth rate ene ke ruta ke Mr. Speaker ko University ya Botswana. Ka 1991 87.6%, 2001 69.2%. That's what we call the then 70.3%. Ka 2011, 2022 54.3%. But the compound annual growth rate is 6%. How ro level ya gaborone is 0.5%. Mo go rang gore di tlhabollo re ga re di dira yana re simolle go akanyetsa metse e leng gore di kulogile gaborone. We need a district hospital ko tlokwe metona ka gore ke a itse gore la ka le shekere la madi a re bone ba ile gore ba ikemetse ka nosi re kile rana re ntse re seba re le ka go bua le ba clarification a gona clarification e chailo tla bua go mo go ditshane tsalane me re sentse gore kopana le bone ba bone gore ba ka re thusa ka procedure Mr. Speaker kana tota o tla itshwara mo ka clarification ta ke hetse point of order ta ke hetse batho ba tloko point of order Mr. Speaker point of order ona o le ka nya Mr. Speaker ga go a siama gore ha re le mo ntung ya ha re bua dio tsa ntu e be go tse dingwe re ta di buela ko mo go ditshane
ga rena palamente a bobedi ko mo goditshane ha mo palamente a sa batle go mpha a ganela mme a se ka ntshotaka ka mo goditshane nyambo ka re ga go sote ona bo sego o a itse gore ke mo campaign tse thata ko nko a phiritso la mosese gore a tsene mo ntlong ya ke ka molatlha o ntlo haletse mme gone re le le ha se re setse re planne la hatshe the honorable speaker gore tota we need a district hospital ko Tlokweng gape se ke tumile to Mafisa Kgosi clinic is just a walking distance, so let's just do all these strategic partnerships with tertiary institutions gore ga ile gore ba eletsa gore gongwe ba ka sengwe ba bona ba dirang bo 5th 6th year a ke tsona gona le ngwa ga bo 6 go bo doctoreng ba khone gore re ba he stipend nyana ba tsena ha Mafisa Kgosi clinic ba tsena ha main clinic ba tle ba khone gore ba thuse bandi ba ko Tlokweng palo tse di kana kana le main clinic re eletsa gore gongwe le one re leke go dira 24 hours so that re tle khone gore e thuse mogkholo e leng gore o ka ko Mafisa Kgosi clinic mme hela ka go rialo tona re tla be re go emenokeng ka sengwe le sengwe gore wa achieve se leng gore wa se batla re tla be re emeha go thusa tsotlhe tse leng gore gongwe wa eletsa gore o tle khone gore o di dire ne ke ile ka re ha re khona se yano re be re hela re khona gore re tax bo di sukiri re tax bo di ice cream tse di sukiri nyana tse le gore ke tsone tse di dira malwetse nyana a bo hypertension ya ka le nna ke na le BP yana gore tsone tse di dirang tse e be re hela re khona gore di tax so that o tse madi a teng wa itse ko melemong ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Baby of the House and Minister of Youth and Gender, Honorable Chombo. Good morning and thank you, Mr. Speaker. Thank you. And good morning to the honorable members of this House. I would like to express my strong support, Mr. Speaker, for the comprehensive approach to primary health care as presented by the Honorable Minister. And in particular, I'm appreciative of the components on mental health and early intervention, on provision of quality integrated care for both physical and mental health conditions. I'm also I'm impressed and looking forward to the issue on rehabilitation, including drug rehabilitation services. And I find that it's critical for these issues to be vividly represented as part of our National Development Plan, because quite often mental health programming is neglected, while the reality is that we cannot confront majority of the issues that young people are facing that affect our young people and our nation as a whole without acknowledging the escalating levels of mental distress and trauma in Botswana. Our rising cases of drug and substance abuse, as already mentioned by the honorable members of this House, rising cases of suicides and self-harm, gender-based violence, delinquency and crime, and many others are founded on our youth's mental well-being, or rather the lack of that well-being. And we find that many of these social ills do not represent a lack of potential, Mr. Speaker, but they come from unattended trauma, limited to access psychosocial support, and environments that do not sufficiently nurture mental wellness. And I'm personally a firm believer in taking preventative measures, and I find that us focusing and paying particular attention to mental health programming in Botswana is a great way and a great preventative measure towards many of the issues that we face. I must point out, Mr. Speaker, our people are burdened in general. Our people are unhappy, our people are hurting, our people are in emotional distress and mental distress. And in particular, when we look at gender-based violence, as we program for gender-based violence, we note that men's mental health is a burning issue, Minister. But men's mental health is a burning issue. We find that many of our perpetrators of violence act out of unresolved trauma, out of substance dependence, out of depression, and many other issues. And therefore, our prevention must ensure... Honorable Sarakai, hang on, freeze the clock. Lebelang korang, helal kabala to helal lotea kalinzalo, it be collapse. One lotel teleba level. Continue. Thank you, Mr. Speaker.
Men's mental health. Minister, please take your seat. As I was saying, Mr. Speaker, that when we program for gender-based violence, we have noted that men's mental health is a burning issue. And most of our perpetrators, even when we look at the statistics, we find that most men who have perpetrated violence, majority of them have experienced a certain form of violence in their childhood. And these are the things that we look at when we program, that we need to address men's mental health, and in particular, young boys, because they tend to experience the most trauma. I had an encounter go Mulepole prisons. I visited the men's prison, and this was in our effort to address violence from all aspects and all sides. And in that, I met the male perpetrators in that prison. One of the encounters, one of the gentlemen said, and in hindsight, having gone through psychotherapy in the prison, he says that he's able to tie this to all of the trauma that he had been carrying throughout his life, that his actions at the time did not match whatever the situation was. It wasn't a situation that called for him to lash out as he did. And this speaks to how we need to really address this. I look forward, as I already said, to the rehabilitation center. It is long overdue. Drug use in Botswana, as we know, it has evolved from just being an issue that affects those whom we deem to be delinquents. We have professionals as functional drug addicts. We have professionals who are using drugs to cope with professional pressures. We have young children in primary education who are using drugs and substances. And this goes on to highlight the need, first and foremost, to address these issues that cause people to even desire to cope with drugs, and thereafter, as a response mechanism, of course, to have this rehabilitation center. Our young people, how many of you have seen drugs? How many of you have used drugs? There was a platform where they decided to be vulnerable. I know the Honorable Minister was present in that hall when how many of you have used drugs? And it was being asked by somebody whom they look up to, who's in the media space. And majority of the people raised their hands. And this goes on to speak to the critical issue. A rehabilitation center is overdue. But as we're doing all of this, I urge that we really take a multi-sectoral approach. It is necessary. And this includes that we ensure that mental health literacy is embedded into our curriculum. We need to not treat mental health issues in isolation and say, mental health thing. It needs to be inculcated in our curriculum. We're currently advocating for a gender-sensitive curriculum as well, that when we speak of gender equality, children do not need to be taught elsewhere. Where they are already learning, let them be taught that. And so we look forward to that collaboration, strong collaboration between the Ministry of Health and that of Child Welfare, so that our children can be taught coping skills, they can be taught empathy, self-regulation, and so on and so forth. And we're currently in the process of refurbishing our youth centers. Minister, we look forward to that collaboration to ensure that our youth centers are resourced with safe spaces for counseling and mental health education. And all in all, it's time that we destigmatize mental health issues. And this will require a very strong collaboration between yourself and the Ministry of Local Government. But in closing, Mr. Speaker, I'd like to just note that these are not peripheral issues. They go to the heart of our stability and productivity, because a generation that is burdened by trauma cannot be the backbone of a thriving economy. I so submit. What happened here? Honorable Thabolo Furniture, member for Tati East. Mr. Speaker, ke go dumedise. Ke supe gore kgang ya botsogo ke kgang e botlhokwa thata mo matshelong a rona re le Batswana.
Thata e le botlhokwa mo pusong e ikang gore ke puso ya ditshwanelo tsa setho. Ke dumela gore kgang ya botsogo e tshwanetse ya nna pinagare ye e leng gore e supa kana e ka puso ya bone gore ke puso e tlhoahetseng ka ditshwanelo tsa setho. Ke batla gore hela ke dumalane le tona mo seo se le sengwe hela sa se buileng sa go aga dipatela le ditleliniki through triple P. Ke dumela gore ke sengwe sa dilo se ke bonang gore ke ka dumalana le wena mo go sone. Mme mo puong ya gago yotlhe o ne o supa hela gore go na le thaelo ya madi, go na le thaelo ya bodiredi, go na le thaelo ya di dirisiwa di tshwana di-ambulance, go na le thaelo ya melemo. Sonese se bo se mpa mo seemong sa go bona gore tota mme go raya gore botsogo jwa rona bo mo mathateng a seng kana ka sepe. Mme yaanong go tlhokagana gore tona o dire go heta gongwe ka ga no o akanya ka teng le ka ga gongwe batswana ba sologelang ka teng, ebile gongwe re go gakolole gore o hokotse bogale tšhakgalo e seng kana ka sepe ye ke bonang e le teng mo go wena le mothusi wa gago, ka gore tota tšhakgalo e le bogale jone jo bo kana-kana ga se jone jo bo ka rarabollang bothata jwa botsogo. Point of order, Mr. Speaker. La Botswana re tshwanetse gore ga o le Point of order, Mr. Speaker. boeteledipele kana ko wena captain. Honorable Finisher, there is a point of order. Honorable Minister Motsamai, what is your point of order? Yeah, Mr. Speaker, mare ba kanye. Honorable so go na yela ka tsisibalo ho. O ta bo bolele khorang. Tswelela. Ke kopare ba kanye, Mr. Speaker, go na le trend e leng gore ya diragala. Go gore ha re tshwere dikgang tsa botsogo ba gaetsho ga re a tshwanela go nna re baja ka o kare nako le nako re tshwaraganye re le Batswana re bo re Motswana o mongwe o shakgetse go eta selekanyo kana janja mme re tshwere matshelo a batho a masisi kana ha re motho o shakgetse o raya gore le melemo o ka nna isa melemo ko kgaolo ya gago e leng gore e ka bola batho ke sone se o se buang gore ga rekegele o reckless mo tirong tano dikgang tse ba gaetse re tshwanetse gore re di tshware re di neneketse mme le gale Mr. Speaker ka gore ha re bua gato ke tshwanelo ya ba bangwe ka gore ba ganetsa mme one tshwanelo eo e hisa le hatse go le kuketsa le go a kopele le ha o itlhela le gore re go botswang o ha le ha go buiwa jana ene wa bina hela gore wa itumela ha ke itse gore go irwa keng Mr. Speaker. Nya me o ka bo o clarify le ona re mo tsamaya wa mo tlhalosetsa gore o bona dilo jang ora go furniture ke a leboga Mr. Speaker. Ke rata thata gore o dirise le hokola reckless gore tona o reckless le mothusi wa gagwe go na le lentswe le le tswang ka hala nonsense go go tona mothusi wa gagwe go tswa le hokola le honorable finish ya no ke yone tšhakgalo e ke bua ka yone. Take your seat. Honorable member, I'm not going to allow unparliamentary words here. You say the words were spoken elsewhere, not in the House. But you are bringing those words here. I will not allow you to do so. So withdraw that word and continue with your debate. Honorable member. Mr. Speaker, ke a leboga. Ne ke leka go supa gore ha ke re tšhakgalo. Point of order, Mr. Speaker. Ke ra eng. Point of order. Ha ke dumele gore I'm still waiting for Honorable Finisher to withdraw that word. ha ke dumele gore ke tshwanetse gore ke withdraw mahoko a leng gore baeng ba one ba ba dirisitseng ba teng mo ntung yone ba buisa ba direla puso ba bolela ba bega ba bolela setšhaba ba teng mo ntung yone ba ka ikarabela. Nya ke tempele. Honorable member. Honorable member, Honorable Finisher. Let's go to Standing Order 57. It shall be out of order to use offensive
and insulting language about members of the assembly. 57.5, a member shall not impute improper motives on another member. So, honorable member, what I'm saying is this. If you are at a political rally, or you are at a BCP press conference, or at the official opposition press conference, in this premises, in the conference room, and you are using language which cannot be permissible under Order 57, no one can make reference to those words. It doesn't matter that they were said by an MP or where they were said. We have rules. That's why we have the standing orders. Press conferences don't have standing orders. Am I clear, honorable member? Here, we have decorum. So that is what will guide our debates. So we draw the words, honorable member. Ka leboga Mr. Speaker, ka gore o kopile gore mahoko a ntshiwe mo Hansandi ke dumalana le wena gore a ntshiwe mme ke tswelele ka debate mental health Mr. Speaker ke bothata jo botona. Point of order, Mr. Procedure, Mr. Speaker. Point of order. Point of order, Honorable Dr. Obutswang. Hello, Mr. Speaker. Mr. Speaker, go ha re tshwantse gore nako e nngwe re leke go itse gore go na le di-presidents tse diragetseng ke gore ga motho a quota mongwe wa rona a mo quota a sa lebisa maoko le ope a mo quota gore o buile kgannye ko bokae-kae mme kgannye ya e buileng ga se maoko a siameng jaanong ga o ka ke ano be re ta gore nnyaa ga o ka kwa dirisa mahoko ao ka gore a builwe ga a bua mo parlamenteng because a lot of the material that we are using in parliament ke material o re o tsang ko re buelang ko teng e ka tswa le dipampiri e ka tswa le social media mme ebile mongwe a ona a sa itatole jaanong na ne ke re Mr. Speaker nnyaa Mr. Speaker ke a go itse o motho o itseng tsamaiso you are the most experienced ga ke dumele gore yone ruling ya go in your conscience a ke dumele o kana la go robetse ka yone ke a leboga Mr. Speaker. Nya ora o go botswa nna ke tswa kwa Mangwato ko ke tswang teng mathapa ke moila la motho a go thapaditse ha o ka ke wa bua gore o na re o ta tlhalosela gore o go thapaditse jaanong ke bua ka tsamaiso ya parliament content of speech ke go bolela ka Setswana ke re Batswana. So I am saying honorable members ora go botswang kana ke a go utlwa ke lenteng kare in my ruling which I made ke rile contents of speeches 57.1 a member shall restrict his or her observations to the subject under discussion and shall not introduce matter irrelevant to that subject. 57.2 is a sub judice matter. 57.3, it shall be out of order to attempt to reconsider a specific question on which the Assembly has taken a decision during the current session. The most relevant, 57.4, it shall be out of order to use offensive and insulting language about members of the Assembly. 57.5, a member shall not impute improper motive to another member. Honorable member, 57.6, the conduct of members of the Assembly, magistrates, judges, ombudsmen, members of the Judicial Service Commission, members of Untlwari Khosi, members of Independent Electoral Commission, and individual public officers shall not be raised except on a substantive motion which must be supported by no less than a third of members of the Assembly.
So in this particular case, Honorable Bochwang, if you want to raise the conduct of the member, you may invoke Standing Order 57.7 and move a substantive motion, which must be supported by 2/3 of these members. But what I'm saying is very simple. Press conference or any other forum and use language which cannot be permitted in this house, I will not allow you, honorable members, to bring those words into this parliament. It's as easy as that. So, key observation hele tamaletseng ha ke dumelo re ka tsietsa ope yan honorable members let's kala ijela na kwa debate so la debate I will not permit unparliamentary language regardless of whether this was said at a press conference or was said at a political rally or any other forum. That is my ruling and it is final. Order, Mr. Speaker. Yeah, I want to order. Honorable finish. Order. Procedure. Order, Mr. Speaker. Order, Mr. Speaker. Further procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, raise a procedure, if you remember. Hang on, no raise a procedure. All members shall conduct themselves with appropriate decorum and in a manner that upholds the image, dignity, and standing of the house. So, it is standing order salon. I love how the change is up to you. But as it is right now, Order, Mr. Speaker. Honorable Muswan. Thank you. Yeah, Mr. Speaker, your ruling in a tlapile. Make one of mongwe o relate go comply. Oh no, really, he must withdraw and his words must be expunged from the Hansard. He did not withdraw. I thought he would mention what I withdraw to super compliance. Thank you. Honorable finish. You are left with just about 4 minutes. I go withdraw also a little debate there. No debate there like about Finish. Mr. Speaker, the political will. Withdraw, honorable member. Withdraw. Withdraw. Let's withdraw. Withdraw and continue. Mr. Speaker, I can say honorable member. Procedure, Mr. Speaker. Hang on. Yeah, honorable finish. Honorable finisher. I have never demanded any evidence. I'm saying unparliamentary words cannot be used. I made reference to all the standing orders from 57 until 58 and said that is unparliamentary language. Just withdraw and continue with your debate. Honorable member. Mr. Speaker, mekana ne ke releke dumalana lo ena gore mahokwa antsiwe mo Hansard. Ebile ke boela mahoko a teng morago a ta buiwa ke ba buileng kone ba buela teng nna ke a ntsha mo ntunyone ke honorable members se mothodie order ne ke batla gore re bue kgang ya gore the political will le supe gore le na le keletso e tseneletseng ya sepolotiki ya gore botsogo enne so santha mo matshelong a batho re ska ra lebella botsogo hela ka dikago ile kganyela ya gore ta ha gongwe re bata dipatela hela mme o itela clarification a ngwa re na dipatela botsogo batho ga ba gone go bona kala hele kaneng mo dipateleng tsone tseo ya no a nne sengwe se ile gore le setsela go godimo sone seo I yield for clarification. Clarification, Dr. Botswang. Mr. Speaker, honorable member on Soliho.
a mme ga minister a elo a botsogo ebile go rurugaditse gore o rogile batho o akanya gore o ka iro yang ka ene ya leboga ke a leboga honorable member nna tota hela kgang ya me e thamaletse gore bothe ka bobedi ba tshwanetse ba ithole marapo ka gore go a supagala go a lebega gore tiro ya pala mo lephateng la bone ka ha ba hilweng boikarabelo ka teng le bosupi jo bo setseng bo le teng mo lebakeng la ngwaga go supa gore batho ba tota hela ga ba sa imolole morwalo a bone ba ikimolole morwalo go neelwe ba bangwe sebaka sa gore ba tsweledise lephata le la botsogo re na le ditagi mo lehatsheng la Botswana tse e leng gore di helela di dira gore batho ba be ba na le malwetse one a bo mental health di bo di helela gape di contributor to GBV yaano ke nngwe ya dilo tse re dumelang gore Mr. Speaker di tshwanetse gore lephata la botsogo ba tsibogele tsone dikgang tsonetse kgang e nngwe e ke batlang go bua ka yone ke ya condition of service tsa badiri ba botsogo ba e leng gore ba iphitlhela ba berekela mo diemong tse di thata tse di thokanang le gore goromente kana puso e ikang le puso ya ditshwanelo tsa setho e tsibogele seemo sone seo ka gore ke so se se tshwenyang hela thata o ne o bua ka thaelo ya bodiredi re na le di-pharmacist bana hela ba bantsi ba ba graduatileng ba e leng gore ba go bia mo mekgwatheng ga ba bereki ga ba bone ditiro mo lehatsheng la Botswana mme wena o bua ka thaelo ya bodiredi ke bana bone ba sa hirwe ba bereka mo lehatsheng la Botswana gore le bone yano ba te ba thuse booki jwa lehatshe la Botswana re na le kliniki kana primary hospital ya ko that side ne ke utwa gante le go buiwa ka sepatela se sengwe sa bobedi ko Francistown ne ke na le moitsanape mongwe wa tsa botsogo a bua gore nako tse dingwe wa itse gore angwe re dirisa madi a mantsi re aga dipatela tse dintsi go na le go thabolola tsone tse di teng gore di tsene mo seemong sa gore di leke gore di thuse batho maduo a nne a botoka ha o tsa sepatela sone se se ko that side ka gore ebile se gaufi le Francistown ke nngwe ya dipatela tse e leng gore o ka di atolosa gore di leke go hokotsa bokete jwa sepatela sa Nyangagwe ka gore re bapile le Francistown kanya ya melemo o itela ile gore melemo e mengwe e expire intsi le mo clinicing kana ko sepateleng sengwe kana gone ko CMS e sa kgone gore goroge ko dipateleng yaano re tshwanetse gore kganyone re tsibogele o bone gore melemo ha batho ba sepatela se se go boketekete ba hiwe melemo e le gore e ka leka gore ba e dirise mo nakong e khutshwane go na le gore be expire la gone ho be gore a gore jaanong puso e senya madi a seng kana ka sepe ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Kamaldeen Kamal Jacobs. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise to contribute to this debate on the Ministry of Health's budget under the National Development Plan 12, with particularly focus on the health infrastructure and service delivery priorities for Lubas. Firstly, Mr. Speaker, on Athlone Hospital. Mr. Speaker, this facility has served Botswana for more than a century and stands as a state heritage hospital. I strongly urge that under NDP 12, the ministry allocates no less than 150 million for refurbishment and modernization and digitalization of Athlone Hospital infrastructure, wards and emergency units. Refurbishment should also include upgrading medical equipment to align with current national clinical standards that will preserve its heritage value while enhancing its capacity as a district-level referral hospital. Secondly, on the regional referral hospital, Mr. Speaker, there exists already a donor-acquired land parcel in Lobatsi, earmarked for the construction of a regional referral hospital. I call upon the ministry to prioritize this project under NDP 12 with an initial capital investment of 500 million, phased over the next 5 years. The proposed facility should cater for all medical specialties: internal medicine, surgery, pediatrics,
obstetrics and gynecology, oncology, and intensive care, thereby reducing congestion in the Gaborone and Kanye region. Such a facility will serve the entire southern region, including Good Hope, Pitsani, Letakeng, and Kanye. Thirdly, on the primary health care, Mr. Speaker, to strengthen community-based health care, all clinics in Lobatse must transition to a 24-hour clinical service. Currently, only a few operate in extended hours, leading to overcrowding in Athlone Hospital emergency wing. I therefore propose 20 million budget allocation to recruit additional nurses, clinical officers, and laboratory staff to ensure the uninterrupted healthcare delivery. Fourthly, Mr. Speaker, Sabrana remains the only national psychiatric referral center, yet its infrastructure and patient rehabilitation program are lagging behind. The facility requires urgent upgrading of wards, patient therapy spaces, and staff accommodation, as well as a structured skill development program for patient rehabilitation, including vocational and psychological reintegration. An additional 40 million should be allocated towards this initiative to align Sabrana with modern psychiatric care and standards. Fifthly, Mr. Speaker, the IHS Lubati is an important training hub for our nurses and midwives. However, it suffers from outdated infrastructure and limited program diversity. I urge the ministry to increase program offerings to include mental health, nursing, health informatics, and clinical laboratory science. The institute should also be upgraded with a digital classroom and simulation laboratories at the estimated cost of 25 million. Mr. Speaker, the cumulative investment proposed, approximately 741 million over the NDP 12 cycle, will transform Lobatse into a regional health excellence hub, relieving pressure from the southern and southern-east health districts while creating sustainable employment and strengthening community well-being. Lobatse has the land, it has the heritage, and it has the human capital. What now it needs is strategic investment prioritization under NDP 12. I therefore strongly support this budget with a firm recommendation that the ministry integrates these Lobatse-focused projects into implementation framework. But also, Mr. Speaker, ke batla go tsaya sebaka se gore ke gakololle ke re kana ha ra tshwana go bona dithabololo tsa dipatela tse di na le seemo se se ko godimo di agiwa hela ko boeteledipele bo tswang teng yaka la itse gore gompieno go agilwe sepatela ko Serowe go agilwe sepatela ko Moshopa le rona ko Lobatse re tlhoka sepatela re dikologilwe ke metsana e mentsi ko Lobatse e le gore metsana eneo e setse e heketsa sepatela sa rona sa Athlone. Selo sa bobedi, Mr. Speaker, ke batla go gakolola gape gore ke nako ya gore bonnese ba di-intent ba tsewe ba nne fully employed nurses. It is time for that to happen because we tell motho ile gore o berekela nakwana ga a sho gore a tota o tla ba le teng ka moso kana ba seo ka moso. So we tell ile gore go le bone ga ba tsenye the whole effort ka o thusa batho ba ba lwalang. Sa boraro, Mr. Speaker, re na le TTC gompieno e house te Masole. Na ke re a ko etsewe a rehabilitation center because Lobatse na le mathata a di-drugs. Go gogiwa dikatse, bana ba rona ba goga dikatse ko Lobatse. Yaanong ba tlhoka a rehabilitation center, Mr. Speaker. Thirdly, ya ka ne ke bua ke a re ke tswa go bonela Lobatse lehatsi le ile gore go kgone go agiwa sepatela se se ntšha se se na le maemo a go thusa malwetse otlhe kana ba gaetso re se ka lebala sejaja sa COVID se re rutile sengwe re se ka lebala gore re swetswe ke batho ba bantsi tota le batla dithabololo le tsone gore di tle to the southern hemisphere ya Botswana. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke tsa gore minister le leng kutule tota ra bona gore wa leka minister ngalo ke go tsere e be ke go isa Lobatse ha re na le mathata ko Lobatse ka the mortuary ona tsubuga me tota ke rata motho o ntse and tota ke a go rotloetsa ke re a re tswelleng ke a itse ra gona melemo me la leka a re tswelleng ne ke le bolela maloba ke le ra ke re ha ile gore
le tlhoka thuso nkopeng le nna ke o kopa melemo ko ntle gongwe re ka neva those donations ke a leboga rra thank you Honorable Bohatsu, go tsana mang, your list seems to be complete. Go na le ba ba seong. The floor is open. Get ready, Mr. Speaker. No, so one from this side and this side. Honorable Assistant Minister of Local Government and Traditional Affairs. Me ke go leboge motsamaisa dipuisano tsa parlamente me ne ke re mo nako ya gompieno le nna ke a kgele ke leboge tona yo maleba yo mo ntweng kgolo ya go bona gore la hatseleno botsogo ja lone bo tshwentse go tla mo seemong se se ka kgonang go sireletsa motswana dikgwetho di dikgolo thata bile dikgwetho tse le mo hatsele di masisi di botlhoko mme se se tona ke gore tona wa di tlhaloganya ebile wa ditse mme se se tona ke gore puso ya di tlhaloganya ebile ya ditse mme re tshwanetse ra ruta tšhaba rona gore ga go le thata se se tona ke go bopagana e seng go jana ka meno ga re batla go henya mathata re tshwanetse ra bopagana ra tswa ra nna sopo sengwe mme ke kopa gore gone mo parlamenteng ye re beele mebala ya sepolotiki ko thoko re itebaganya le go bolelela motswana gore ga go le jana motsetse a ja ka letsogo re dira jang botshelo bo batla go seriwa re dira jang ga se nako ya go ipatela bo number 1 ga se nako ya go ipala mababala a nkwe ke nako ya rona le batswana ditirelo tsa botsogo go ya ka re ba tshepisweng ka teng mo pusong le mo tsamaiso mo e re mo go yone ya puso ya batho ka batho nna magoko a ke batlang go ala ke gore tona le bagana le dikgang tse di tsitsibanyang mmele puso e le mo ga tlhaelo ya melemo mme re tshwanetse ra bolela batswana gore ga se bomo mme ebile ga se ka ntate ya bogagale ja puso e re mo go yone mo nakong ya gompieno ke ka ntate ya gore re wetse mo leganong la tau la puso e hitileng e ne le bogagaripa e bileng e sa ka ya lebella gore re tsamaela ko kae go isa botshelo jo ja batswana kana botsogo ja batswana ko tshiamo ba getso go iphitlhela lehatshe le tshonne go bothoko thata bo tautona ba ntse ba tsaya dipuso go te winne puso a ithela go ne le bo 83 billion pula re mo gae o na ra tswa ga ithela a togela go ne le bo 83 billion pula raetsu Ian Khama le ena a togela go ne le bo 73 billion pula mme raetsu mokgwetsi masisi o re togetse hela ka change ya 2.9 billion pula mme ebile a na le dikoloto tse go tweng di be di duetse go tswa mo kgweding ya October ga re tsa puso go ithela ko go March tse leng gore they were worth more than 18 billion pula mo gore an re tsere puso ka negative 15 billion pula dilo tse re tshwanetse ra di bolelela tšhaba ya Botswana gore ga go te go tshwana ga go te e jaaka ne go ntse jana ga go te le hatsela Botswana ke le la thoka madi ga go te e jaaka go ntse jana go te a re le mologwele le mme ke rata go ratona yo maleba ke reng selo se se botlhokwa ke gore ba itsanape ba rena ba dingaka ba nne efficient and friendly ye mo tse di ka kgonang go tokahatsa botsogo ja motho mo nakong ya gompieno re tshwentse ra simolodisa hela wa emelela ka maoto tona wa tsena into every hospital o tsena jaanong o tlhomamisa ka bo wena le lekoko la ga gore na re melemo e ntseng ha e bolla mo storeroom yone ke ya mohuta o ntseng jang ka ke retse Batswana ke re melemo e teng le betse mo nako ya gompieno hela jaaka ke go bone o dira mo bokeng e hitileng selo se re tshwentse ra go supa bonata le go supa gore o na le maikelelo a go neela Batswana ditirelo tsa botsogo tse di ko maemong a go godimo maikelelo a rona ga se wena a buiwang ke setšhaba ko nte maikelelo a rona ke gore Motswana a iphithele a ka bona ditirelo tsa botsogo tse di maleba tse ebileng di ka mo dira gore le ka moso a ba gata a sena ditlhabi ebile a na le tsholego gore malatsi a gagwe a ya go tsamaela ko go plus 100 years selo se
re le puso ya Umbrella for Democratic Change re itlamile go utlwe bangwe ba re moswane malatsi a wa boka bagetso I'm now in charge of the situation and ke nna ke tshwantse go neela batswana dikarabo and ke na le tsone ebile ke a le solohetsa gore boammaaruri jo bo tetseng ke gore ga nka ka bua puo e sa siame ya gore puso ga ena go kgona ke itse gore ya go kgona ke tsamaile le lehatshe le ke tswa ko Kovango go a go thomisa go bona gore a na dipilisi di a goroga a ditirelo di a goroga ke a tswelela gape ke a go tswelela le boboko gantsi ke le mothusa tona ke lebeletsetsa primary health care go lemosa puso gore mathata a re mo gone ke a ntseng jang a ke a bakiwang ka bongwe mme batswana ba tshwanetse ba itse gore e tsholelo ya lehatshe le e phuphame mo gongwe molampelo and maparlamenta a lehatshe je le tshwanetse go neela batho di-statistics le tshwanetse la neela batho data ya gore ra itse ebile re rutegile ebile ra itse gore puso ya Umbrella for Democratic Change e tsere puso ka negative 15 billion pula e le bo e leng gore ke dikontraka tse di tsamaileng di sainiwa le mororo madi a seo go dibile ko dithopong ka jalo ga gone jaaka re ka di itokomolosa ka gore the legal contract tse re tshwanetse gore re di duele mo nakong ya gompieno ba health ba duela dikoloto tsa 2022 2023 2024 pele ba ka simolola go dira dilo tse di siameng mo nako ya gompieno sekoloto sa puso sa health se go godimo 2022 2023 2024 batswana utlwisisa molaetsao puso ya rona e itlamile gore within the next 2 years seemo se se tla tokagala mme minister of health ga a re 2 years a re mo dikgweding tsone tse re di balance seemo se tla tokagala ebile le gale ya ko Christmaseng seemo se tla tokagala ga ngwaga o rogwa seemo se tla tokagala mme ebile dipatela tse di sha di tla agwa ko di thokang teng ditleliniki tse di sha di tla agwa ko di thokang teng go ya ka National Development Plan e dirilweng ka teng mme ga ke rate ope a bina sehela sa go bona lehatshe le mo mathateng a ba re ka gore go na le by-election o batla go kgatha bathopi ka dilo tse di ntseng jalo batswana ba tshwanetse gore ba shime dipolotiki tsa go ikgatholosa mathata re be re rokotsa batho gore ba ngale ba seke ba thopa puso e ka ba bolokang batswana ba tshwanetse ba itse gore go na le botsotsi mo lehatsheng le go na le batho ba ba sa siamang go na le batho ba ba ilang kagiso go na le batho ba ba ilang botsogo jo bo siameng go na le batho ba ilang puso e siameng puso e mpsa ke gone e tsang setilo ba gatsho e ne eleng sebaka e age lehatshe le sešwa la itse lona ba opposition ya gompieno gore ke eng ga puso e le mo tshokolong e kana re kopane le lerwa le huduga la corruption re kopane le mathata ka jalo a re boleleng batswana nnete ke a leboga thank you. Honorable Boniface Bashimabeo, member for Hamalet. Tla ke go leboge Mr. Speaker go re bompha sebaka sa go bua tona Moswane batswana ba itse gore madi a jelwe ebile madi a shota na metsega o ska tshwanyega ka eo ga o tlhoke go bina pina ye ya madi ga eo pina ye a e fele ke sone o bona batswana ba ne ba tsa tshwetso ba ntsha puso a ga domkraga ka gore ba ne ba itse gore corruption e o buang ka yone e teng ebile madi a jelwe ye gore se re itse pina ye sa le re bina na kwa di campaign emisa pina ye rak o rile wa you are in charge. It is time for the UDC government to take charge and come up with ways to take us out of this trouble e re mo go yone pina yeo a go e fele right so sa le re itsile ka yone ke sone o bona batswana ba ntshitse taona masisi ga mmogo le Tom Kraga a pina ya madi ga yo e fele a go tle mananeo a tla dirang gore re tswe mo mathateng a re mo go one pina e fele. Honorable Mabeo, I don't wish to disrupt the flow of your debate, but I want to bring you to this to your attention, Order 51.1, that you shall address your observation to the Speaker. Yeah. Mr. Speaker, in charge, take charge. It doesn't seem like you're in charge. I'm hearing excuses, and more excuses. Mr. Speaker, through you,
Health sector is in trouble. Ki utlwa go buiwa gore dipilisi di teng ra melemo e santse e shota thata. Ke ne ke tswa go Kgalaga di South weekend e. Ko Rappelspan, ko tleliniki ko Rappelspan, melemo ya shota. Ki fitile gape ko Middle Pitsi ki bone gore melemo ya shota nga di balolla tsotlhe tse di mo kgaolong yele gotlhe go a shota. Ha ke le mo tseleng ke tla parlamenteng jana ke kopane le mme o mongwe ke ne ke folle line mo ATM tona through you Mr Speaker. Ampolella matlhotlha pelo. Gona le molemo o bidiwang gote Kabimazole. Santa ke lutlwa leina le ke lutlile today mo tseleng ya me ke tla parlamenteng. That Kabimazole eo ya tula. Order, honorable members, order. Procedure, Mr. Speaker. Thank you so much, Mr. Speaker. Kabimazole e shota ye tona. Isale e shota October 2024. Kabimazole ki buang ka one, Mr. Speaker. Ija 785 pula. Dipilisi di 100, dipilisi di tsa beke gore di fele. Kabimazole e gore ba mmeo ke tse ke kopane le ene alla sello sa khuranyo a meno a bua ka one molemo pilisi tsone tse. A bua gore ka kgwedi o spenda 3,140 pula ka kgwedi gore batle re wa gago a tla kgone gore a bone thuso. Tona go na le mathata go ntle kwa a go re bue dilo jaaka dintse. A go re lwantshane le dilo tse di ARV di santse di shota raetso ka tlwaelo ba tshwantse gore ba neelwe 3 months mo nakong ya gampieko ba gwa go tlopisiwa ba neelwa kgwedinyana kana bikinyana di le mmalwa ra go santse go na le bothata bo botona kwa go tshwanetse gore dilo tse re di bue jaaka dintse go botlhokwa gore re itebaganya le mathata a go na le di mission hospitals tona ha ke a utlwa o bua bontle ka di mission hospitals gore wa re o ikella go ira jang kwa ga Malete ga ona spatela district ele yotlhe ba Malete Lutheran Hospital ke re ke ya Luteretswa kgakala e wa e tsoga le Batswana e thusa e bile spatela sa rona se se itsegeng ka tsa pelegi Botswana bo botlhe tona ke buile le wena tona ke santse ke ipoeletsa mo go wena ga ke a go utlwa o tlhamana tsa kgang eo ke kopa gore o e tlhabalatse go tswa go morago spatala se le dipatala tsotlhe tsa mission tsa bo St Conrad's spatala se sa Sabata se skokanye di fundiwa ka 80%, 20% aba solofela go ratswe mo go tsone tla ke go bolelle tona kganye ya botsogo ke maikarabelo a puso kganye ya botsogo ke maikarabelo a puso ke reke yone e diretse gore e re sokolle e re gogele go Jesu Kriste spatala sele sa Lutere se se go ga Malete sele o se funda se tlhoka 120 million ka ngwaga tona le phatala gago le go morago ntse o se fa 80 million wa re 40 million o tlo tswa kae Lutere ke re ke ya go tsa kae 40 million ra a go re itebaganya le dilo tse ka gore ga o fande dipatala tse tsa di mission ka madi a tshwanetseng go ira gore babereki ba sokole babereki ba berekang go spatala sa Sabata se skokanye babereki ba berekang go St Conrad's spatala se sko Ramotswa babereki ba berekang go spatala sa St Joseph se se bogale ba go ba Malete Lutheran Hospital o ka re bona ga babereki le puso ye ya gago o ka re bone ga ba tsewe ka go tshwana tona ke kopa gore dipatala tse botsogo bo ke maikarabelo a gago go ntse go buiwa o bokiwa go to you are doctor at large you are responsible for 2.3 million people you are also responsible for ba Malete Lutheran Hospital ba bereki you are responsible for them so I need to hear you here today that you are going to fund Mr. Speaker. 100%. Procedure. Point of order. To make that determination. Procedures. Honorable members, you need to say it once. I know it's a very emotive subject. Honorable members. Honorable Mutamai, let me hear your point of. Is it procedure or order?
Ke procedure, Mr. Speaker. Tota naga ke a go gomoga sebete. Kana maikutlo. Se se diragalang ke gore o kopile membera gangwe le gape gore ha addressa a bue le wena. Yaanong tsale hela ya ka simolola hela betsa pitsi ya gagwe. O lebile ko go tona hela. Yaanong nna o kare tona ke ene o tla morare nna ha tshema ka dinao nna ha tshema ka dinao. Ke ene o laolang mo itebaganye nnaka. Yeah, make a honorable member. Honorable member, standing order 51.1, address your observations to the speaker. Go on. Thank you for that. Mr. Speaker, kanye ya botsogo yone e utlisa botlhoko tona ke kopa commitment ya gago. A ko tle o bue o papametse o nthe ore. Spatala sa ba Malete Lutheran Hospital, St. Joseph's Clinic ko Khale, St. Conrad's Clinic ko Gamalete ko Ramotswa, le spatala sa Sabata se ko Kanye, le dipatala tsotlhe tse kerekeng tse le ka go thusa Botswana le Batswana. A ko o dire commitment gampie go gore dipatala tseo wa go di funda jaaka o funda Marina or dipatala tsotlhe. Ki kupela that commitment to take a thusa gore ba ga etso ba ba khona gore ba thusege ba bereki ba le ba lla kgwedi le kgwedi ga ba duelo sentle ga ba duele di rente sentle ga nye ke bua gantsi setse la pisa yaanong ke kopa. There is a procedure by Honorable Muswane. Thank you. Good nane kere Mr. Speaker gongwe o tla mmusetsa mo tseleng mo tabeng ya reng the government of the day had the excuse after every excuse. This problem here, it's not an excuse. It's a reality. It's happening. Why is it? This document brings solutions to the problems. He should be addressing this document. Most statements are civil parliament. Thank you. Well, certainly that's not a point of procedure, Honorable Member. Honorable Mabel? Very far from it. Santse ke ntse ke boelela ke re pina ya ga gona madi ga gona madi. Ba ga Malete ba nthumile rra. Mr. Speaker, ba nthumile ba rile ba re. Ke tla go bua gore pina e ba lapisitse. Ba itse gore madi ga ayo. Ke sone ba tšhentšhileng puso, ba ntsha puso e feditseng madi e jileng madi e re itseng ba rotlhe. Me le lona ba re ke le wone kwa ba le go kgalagadi ba mpoletse gore lefoko le pasopo ga se bothata. So pasop le lona ba tla le ntsha. Honorable members, I shall now call upon the Minister of Health to reply to the debate. Honorable member. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there is a saying that the ultimate measure of a man is not defined by where he stands in times of comfort and convenience, but where he stands in times of challenges and controversy. Credit to Martin Luther King. Let me also borrow the words of the President of this our Republic, Mr. Speaker, gore be ke gorogile mo dinakong tse dintseng jang ke le sego jang gore be ke le tona wa botsogo mo nakong ye go sena melemo mo dipateleng ebile ba bangwe ba belaela gore seemo ga sena go hetoga ke le sego jang gore ke be ke le mo seemong se e leng gore ke latogadiwa ke bo honorable go botswang le bo honorable furniture ke le sego jang mme ke tlhalose kere ga o batla go bona moeteledipele o mona ka nako e go na le dikgwetho o mona ka nako yone e ntseng jang moeteledipele ga o mmone ga dilo di tsamaya sentle ona go botswa mme ebile ga o le moeteledipele ga go na le mathata ga o a tshabele ga o sie se ka utlwa botlhoko thata ga e le gore le ko kgaolong ya gago o dira jang ga go na le mathata o a sia ga go na le mathata o rwala matsogo mo thogong ga ke moeteledipele yo o dirang jalo ke moeteledipele yo o ikemisetsang dikgwetho yo o di rarabollang. A captain goes down with his ship if it goes down. Ke moeteledipele yo o ntseng jalo yo o ruragaletse rae so gore I'm here to stay, I'm not going anywhere. O buile gore re na le leeto le le jana
le le santseng le setse re taletsa Rothenburg mme mo tsamao ya nako ta lemoga gore ga ke motho o ke buang ka tšhakgalo ke bua with passion ka gore re ka pinga o buile gore go tsaya seelo sa motho yo o rileng gore e nne motho o dirang go tsa botsogo ebile segolo jang go nna tona ya tsa botsogo ke tabo ke sa nonogela maemo a ke a tshwereng ga e ne le gore ga ke bua ka botsogo ja batho ke tsaya kgang tsa teng matsetetesi ebile I don't talk about them with passion. I am a hands-on minister. I can name officing hela enjoying air conditioning, twiddling my fingers ki mona melo. O tampona ra eso ke le mo ditrakeng tse. Maite kwa wa nyenya ha tsanga wa nyatsa. A ile gore Batswana bone konte ba lebogela. Ha ba mpona, ba gona go bua le nna, ba gona go nkatla. Be ba lemoga se le gore puso ya UDC ya se dira. Ra go tswela rira ya. Ya go tswela ke gore ga go bokasane le go kgaolong ya gago ke eta raitso. Ke tisitse melemo ba ta go bolelela. Ke batla gore gongwe ke sedimo se sengwe mo ntlong ye ka gore go na le maretshwa a diragala mo go teng a narrative that is being peddled. Go na le mahoko mangwe a go teng tona wa dirisitse ebile a boele morago a dirisa ko press conference. Mahoko a ke neng ke a dirisa ke a lebagantse le batho ba e leng gore ke ne ka ba ka kere faceless individuals ba e leng gore ba re tshwenya thata mo maranyaneng ba dira the pseudo accounts ba bo ba nyatsa batho ba ba nyenyahatsa ba ba roga ba ba diga seriti batho ba ka se ka ngwa ba latedisa gore ba tswa kae re dikile re na le yo mongwe a bitswa Museveni yo e leng gore ebile bone ka kwa ba ne ba mo latisisa ebile ba batla go mo sekisa mahoko a wane ke a dirisa ke a lebagantse batho bone bao ko ona ba reng ke a boele morago ga gona go nna jang ga ke a dirisa mahoko a ke a lebagantse le babega dikgang ga ke a dirisa ke a lebagantse le setšhaba ga gona kgonagalo ya gore nka dira jang ke ne ke a lebisitse le bone batho ba setho le sebopego seo ga ke a boele morago ona bolo go botswana ga e le gore ke bone batho ba le ba defendang bone bao go ahead, you be my guest. Now I'll be in the side of Botswana. I'll be on the side of the hardworking men and women in our hospitals and in our clinics. I'm not going to be here kineneketa pseudo accounts. I will not do that. I will not do that. Ke batla gore ka go bua mahoko a kalo, Mr. Speaker, ke tsibogele dintlha tsa batotegi. There are certain themes that have emerged. Halensele responder to your debate. Ta ke simolle ka ntlha ya digitalization. E leng gore sale ka simolla e buiwa ke Rentsima. A lemoga re tsere a sona na tlhalosa gore we are working on a digitalization drive. E leng gore it o re thusa in many ways than one. Ta ke tlhalose ke a le sente gore kganye e ta re thusa jang gore gorosa ko Botswana yo mosha. Digitalization santa e ta dira gore go nne le morereng one patient one record. Jaaka re se re tlhalositse Honorable Kapini ka gore motho o kgona go ta tswa shakawe bolwetse kana jone ga bo ka ke ba bua gore bo ta motlhagogela a le kae le ha bo ka motlhagogela a le ko phalape kana a le ko kanye go tshwantse gore boranyane bo letelle gore e be re kgona go tsena hela mo teng e be re tsaya leina la gagwe Mr. Kapinga e be ebile re kgona go tlhaloganya gore Mr. Kapinga ke motho yo na le mako a ntseng jang ebile o ntse a thusa ka tsela e ntseng jang gono ho ebile ba kgona go thuswa go sena any duplication go sena mo go tweng a boele go gae a ye go tsaya dipampiri ke seemo se e leng gore re mo go sone ka digitalization ra hella ho Honorable Furniture digitalization e re e buang ke yone e ta dirang gore ha molemo o goroga ko Central Medical Stores re o sale morago e seng hela go goroga to the distribution facility go a go hella le go go ene molwetsi yo e leng gore o hella a ile molemo o re tle re kgone go tlhalosa re mabeo gore melemo ya Khabimazolo e kae mo lehatsheng la Botswana re kgone go bona ebile be re latisa gore batho ba ba tlhokang melemo eo ba kae ba bona kae ebile ha ba sa kgone go a go etsa re ba isetse melemo eo ga ke le tlhabele mainane ebile a ke mo dinyaweng ke a le laletsa gore le teko Ministry of Health ke te ke le bontsha gore maiteko a rona a se tsa gatetse pele go dira mo re go bitsang a data center e leng gore ka yone ke tabe ke le ho ke lebeletse tsotlhe tse di amanang le seemo sa botsogo mo lehatsheng la Botswana from a digitalized data center
Honorable Tsere o buile ka gore mo Botswaneng yo moša re tla bo re isa melemo ko dikgaolong tse e leng gore it is hard to navigate and reach ka di-drone kana ka sehohane se ke se bitsang ka leina la Setswana ke re sehoha se sena poha se ipuhisa drone. Go kgathalesege gore a la dumela kana ga le dumele gore go a go nna jalo re tile go le sokolla la go bona melemo e goroga ko dikgaolong tseo ko bo jao flats e goroga ka di-drones ra rialo ra go diragatsa tsela ya kgang ya go nna jalo. Ke bue ka kgang ya infrastructure re tlhalositse mo ebileng ga ke reeditse go supagala gore batotegi ga re kwala re ntsha mekwalo ya go nna jalo. Mago kwa ke la buiwa ke generale ga ke batle go a boelela ka gore bangwe ba ne ba a tsaya e le sekgopi mme ke utlwa batotegi ba bua ka dikgang tse re di kwadileng ba re ga ba tlhaloganye gore ra re batla go dira eng mme re kwadile mme ke buile batotegi mme ba boa ba re ga ba tlhaloganye. Ga ke itse gore jaanong ga ba sa tlhaloganye a go raya gore gongwe ke nne le lenaneo le e leng gore ke tla nna le batotegi ga thoko ke ba tlhalosetsa dilo tse re ketile go sena ope yo e leng gore is posturing, is trying to score political points, is trying to campaign ka kgalagadi south e leng gore la latlhegelwa mo go utlwisang botlhoko ba kaoleng. Ke batla gore ke bue ka kgang ya ko e ne e buiwa ke Honorable Motshegwa a bua gore o kopa gore re atolose sepatela sa ko Sefophe ka gore go na le se kgone go itepatepanya le the population e leng gore e ho ke re ke a dumelana re dumalana ka moa o mongwe he gore gope ko e leng gore sepatela meets criteria gore e nne a district hospital go tshwanetse go nne jang kwa e leng gore go meeta criteria gore go nne le a primary hospital go tshwanetse go nne jang ra dumalana re bereka ka thata magareng ga dikgwetho tse di kana-kana tse re tshwaraganeng le tsone go thomamisa gore seo sa diragala jaanong ga se gore re hahela re sa tlhaloganye kana re sa utlwisise gore re tshwanetse gore re direng gore re kgone re he batho ba rona botsogo jo botoka kana re direng gore re ba agele dipatela le dithabolle ka tsela e ntseng jang go mo moalong o e leng gore re o beile ntlo e pele re o beile batotegi pele ra ba ra tlhalosa gore ga go santse go na le dikgwetho tse di ntseng jaana tsa madi re ikemisetsa go dira jang Honorable Mabeo re buile ka the triple P mechanism o e leng gore ga gona ope wa batotegi ka o e leng gore ba tla go tsibogela mme ke yone nngwe ya tsela e re e buileng gore goromente ga a santse a sena madi ra go tsibogela dikgwetho tse ka tsela e ntseng jang. O buile ka kgang ya Tshokwe Clinic ya kopa gore e nne le ya maternity wing a ba a bua le gore go tshwanetse gore go nne le refurbishment ya Madinare Hospital. Mo dintlheng tse ne ke di bantue pele nngwe ya dintlhakgolo tsa mene e le yone eo gore dipatela tsa rona ka bontsi re lemogile gore they are underutilized ko gore we have not unlocked the whole potential ya sepatela se tlhokana le gore se refurbishiwe se tsengwe dingwe ditsompelo tse di rileng gore se kgone se tlamele batho bao jaaka ne se tshwanetse gore se dire mme re mo mothaleng ono re kgakala thata mo go itebaganyeng le kgwetho yone eo. Ke batla go ama ene e buiwa ke Honorable Lucas a bua gore babirwa ba re ba batla sepatela ke lomaganye le ya ntlha ene ke e tshwere ke re nya go pehela ko e leng gore meet criteria ra dumalana gore go nne ka tsela e ntseng jalo. O na bua gore go tshwanetse go nne le di-mobile health stops ka gore gone yana ga e selo di le teng ke kgang e le gore ke ta e sala morago ka gore le nna ke a itse bo mosola ja gore go nne le di-mobile health stops ke mogopolo o monte re ta go sala morago gore go ne ga diragala eng gore thulaganyo eo e nne e eme. O na bua gape ka gore di-backup generators ga gongwe di a palelwa gongwe re ka leka ka tsela e nngwe re bone gore re ka dira jang mongwe motlotegi o buile ka maranyane a sola a e leng gore le ka seke la lebisisa gore ga la ga tleliniki kana la ga sepatela le tsenye le boranyane jo ja sola wa bona dikgakololo tse dintsi yana ke tsone dikgakololo tse ke di amogelang dikgakololo tse ke di ratang tse di molemo e seng dikgakololo tsa bo Honorable Furniture. Honorable Sedombo o na a bua passionately hanka ka no bua o shakgetse mototegi he was speaking with passion o bua gore tonota
bakurutsi ha ba bolo go solohetswa sepatela wa ba wa ntsha wa re o ta go ba lekola ya mbaga eno le sa ba tsenyetsa sepatela mo NDP 12 kana ba se emetse ke rile ke kganye e leng gore ke ta go bua le ba ga etso kwa Ministry of Health gore a mmele ka yone this triple P method a ga gona gore re ka dira sengwe go rarabolla kganye le mo ga gore kana ha wa agile sepatela ko tonota go ra gore jaanong o tabo o imolla yone nyanga go ye go tsena le bothata jaanong ke mogopolo o monte hela thata mo tutegi ya go leboga Honorable Digwa o simolotse ka gore a kgolela gore re dira tiro e nte thata ha gare ga dikgwetho tse di kanakana ke re ke mo leboge le ha in absentia gore ra leboga gore ba lemoga gore ga ra nna hela re itshupere ha gare ga mathata a kana re eme ka dinao re dira sengwe go rarabolla mathata mme o na tswela a bua gore go na le ditleliniki go kgaolong tsa gagwe tse e leng gore ga di na maternity tse dingwe tse e leng gore e bile ka tebo ya gagwe di tshwanetse go aloga gore e nne yaanong ditleliniki tsa 24 hours gongwe ke busetse batho tegi ga morago gore nngwe ya dintlha tse nkileng ka di bua mo ntung e ke gore a ke tlhaloganye gore ke tleliniki kana sepatela se tshwanetse gore se nne le a dispensary e le sekae e bulwang ka half 7 e be e tswalwa ka half 4 gore ke eng sepatela kana tleliniki e tshwanetse gore e se ka nna 24 hours mo lehilong le tshwana le mo go ditshane mo lehilong le re itseng gore go na le population e ntsi e leng gore batho ba ta kopa thuso mme re lemogile gore nngwe ya dilo tse e leng gore ne di re kgoreletsa thaelo ya bodiredi ke ne ka ema ka dinao ke itebaganya le yone kganye ya go hira di-pharmacy technician and pharmacists kganye e leng gore tsone ga di tseo maranyaneng batho tlege ka kwa ga ba di bone nnyaa tse ba di bona ke tse e leng gore go bua one magokwane gongwe tare ga ke bua ka go hira bongaka ke bua ka go hira bonurse ke bua ka go hira di-pharmacist gore ba ka kwa ba utwe ke bo ke tsaya magokwa le be ke pataganya le o buile ka kgang ya mo Kobokane Health Post a bua gore o kopa gore e atolosiwe e diriwe clinic ke ta bereka le ba ga rona ba ko local government and traditional affairs gone ko e leng gore re atumeditse ditirelo tse tsa ke re tsa botsogo jo bo ko modimo kana primary health care services ko go bone gore ba kgone ba lebelele dintlha tse ba bone gore ko e leng gore go na le di-health post tse e leng gore di tokana le gore di atolosiwe e nne ditleliniki go nna le maiteko a go dira jalo ko e leng gore go na le ditleliniki tse e leng gore ga di na maternity re tshwanetse re tswe ka metlhala ya go dira jalo mme re setse re le mo legatong kana re gatetse pele mo go bateng go dira jalo ka gore nna kana goromente wa UDC a dumele gore go tshwanetse gore go nne le ditleliniki tse di servang batho ba rona mme go twe tleliniki ke ga ena dispensary tleliniki ke ga ena maternity go utule sello sa go motho wa mme manyeneng o bua o lela ka tleliniki ya gago e tlhokana le gore ya atolosiwe ka teng le bua ka bo mme ba batswana ba ba isolohetseng ba sokolang ka teng ba le mo dithabing go bona dithuso tsa botsogo ba bangwe ebile ba lebaganwa le dikgwetlho tsa gore ko ba leng teng ditsela le tsone ga di a nna sente go mo go bo go dira gore pelegi ya bone e nne e boima pelegi ya bone e nne e botlhoko dilo tse ke dilo tse e leng gore di tsaya ka tlhalo honorable furniture tsone tse e leng gore ga ke bua ka tsone o tanthare ke di bua ka tšhakgalo I do these things with passion ke a tswelela batho teng ke batla go thomamisa gore ke tshwara dintlha tsa mongwe le mongwe yona a bua honorable Moswane o buile gore wa lemoga maiteko a ga goromente a kana-kana mme a bua gore re tshwanetse gore ga re bua ka dikgang tse tsa botsogo re seka ra iteba ka sephadi re tlhaloganye gore bolwetse ga bo tlhophe gore o mang o wa party ehe o wa tumelo ehe kana o tswa kae ke dilo tse re tlhokanang gore re di tshwaraganne re te ka maakanya ka megopolo e e leng gore re ka e dirisa go tokagatsa seemo ka ga se leng ka teng mme ke mo lebogela thata tebo eo ya gagwe eo ke tsena mo ntlheng e ne e buiwa ke honorable Gare honorable Gare ke ratile thata ka gano wa la magoko a gago ka teng mo tuteng ga ke go reeditse ke a bona le maemo a gago a go tshwanela
maemo a gago a bodula stilo a go tshwanela ebile ke go tswela pelo o ka reng ngwe nka bo le ka kwa o no o botsa ka sepatela sa ko Mošopa mme kana sepatela se sa ko Mošopa se ebile o bolela ruri gore nna le wena re setse re kile ra seba ka ga thoko gore se ta bulwa leng yaanong ke re ke go tlhalosetse gore sepatela se sa Mošopa se o se bitsang sa Mošopa Motlotlegi mme nna ke teetse go te le se file leina ga tse se na le leina sepatela se ga ke itse gore ha re se bula ra go se bitsa mang ka le se bitsa Mošopa ba ke buile le bone Motlotlegi ba ntlhaloseditse gore re ta ba ra amogela some of the blocks kgwedi yone ya October jaaka ne ke go solegeditse mme go di amogela yalo e tebele go baakanyetsa yone official opening e ta bong e diragala ke ratile thata o tsena mo gore go tshwanetse go nne le ditirelo tsa bo chemotherapy bo dialysis gore batho ba se ka ba tswa kgakala ba latela dithuso tse mo marina kana o tlhaloganye gore yone melemo eneo ke ratile thata ya e kgone go tsenya bokoa immediately ha o sena o e tsaya jaanong o tshwanetse gore o bo le mo seemong se e leng gore gongwe go na le mongwe kana bangwe go ba ba ka go tshegetsang ba go tlamela e seng gore o bo o simolola yaanong o sokola ka gore wa go bona taxi kae wa go bona base kae gore o boele ko Mošopa. That does not speak to the quality of service e re batang go e ha batho keletso ya rona ke gore o le ko Mošopa o kgone o tsene mo sepateleng se se gautshwanyane le wena o bone dithuso tseo mme ha o tswa ho mongwe wa ga eno le ena a go tshegetse Elucidation. Elucidation, Honorable Barwan. Ke a go leboga Motlotlegi. Ke bona o ka re nako ya tsamaya mme kana go ha ke ne ke beile khampele ya gore maloba ke ne ke kopile gore sepatela community health center e ne propose go mo go ditshane e change we ne sepatela yana ke bona o ka re o tsamaela go go tse di ko morago nyana ya mo ka re o itlodile go ngwa ona le karabo ya yone o ka e re phayala ka bona go ke a leboga Honorable Dr. Modise. Ke a leboga le tai ke ne ke le ka go dira yana Motlotlegi ka gore nako ga yo that's why ne ke re ke le ka go summarize ka di-theme jaanong ga ke ka gona go di araba tsotlhe ke ne ke le ka go di tsaya ka di-theme jaaka go ntse jang mme ko le bua ke tlhalositse gore ko go tshwannang teng gore go atolosiwe keletso ya rona ke yone there is absolutely no pushback le buile ka ya council Botswana Health Professions Council ke boammaaruri ga se lona hela ba le na le matshwenyego ka yone le Batswana konte ba nteletsa ba tla le ko ofisi ya me go bua ka yone ke a le solohetsa gore mo nakong e sa fediseng pelo le tla bona phetogo di diragala ko Botswana Health Professions Council ke batla gore ke a mele ne e buiwa ke Honorable Aaron in absentia ke re dumalana le ene gore go tshwanetse go nne le a district hospital kwa leng teng ga se gore ga gona a district hospital ka gore kana ka tsela nngwe batho ba ko ba kgethollwa kana ya ka ena na e leba jaanong o ka re ngwe nka ba le ha go tlhaloganya gore ga se maikelo a puso o na irisa le mahoko a gore gongwe ga se ko ka gore ga ke morate ke re nyaga go a nna jalo ke morata hela thata ga gona ope mo ntlong e ke sa morateng I love him so ke re ke bue mo go ya dipatela tsa di-mission tse go teng di tlhokana le thuso ke a dumela batho betso di re thusitse thata lebaka le lelele le rona re na le maikemisetso a gore re kgone re di thuse re tokagatse dithuso tsa botsogo mo go bone e re ke bona ya ka nako le yone ntse ntshwara kere ha re bua ka lenaneo le la NHI le tla dira gore Batswana yaanong ditirelo tsa botsogo di bulege ba kgone ba bone ditlamelo le mo di-privateng ba bone ditlamelo le ba bangwe ba ikemetseng ka nosi gore puso e se ka nna yone hela e leng gore e itebagantse le dikgantse go mo go tla thogogatsa ko batho ba bonang teng ditirelo ebile go tla tokagatsa le yone the quality of healthcare that we give go tla dira gore bana ba rona ba Batswana ba bule their own practices ko ba tswang teng ko bo Gumare ko bo Shakawe ba itse gore goromente o tla ba supporta ka yone NHI ka gore mongwe le mongwe o tla bana le yone tshiamelo ya medical aid yaanong ke re ka mahoko a kalo batho betso ke lebogela ke monokeng ya lona e kana-kana le megopolo ya lona e le tswelela le neela le maakanya kere a re se ka re leta gore re itee setšhaba tsebe ka dikgang tse e leng gore ga di amana le tsa botsogo ebile ga di age ga re ke tsa re isa ko pele re lebile dikgang tse di mo maranyaneng tse e leng gore tse dingwe ga di tlhokagale le gone mo ntung ke re ke leboga thata o ka re moao o ka re aparela rothe mo ntung e ka maoko a ka Mr. Speaker I thank you. Order, honourable members.
Move it, Roberto. Thank you, Mr. Speaker. I therefore move that the presentation form part of the NDP 12 draft. Thank you. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves that the draft National Development Plan NDP 12, Chapter 4, Health Services Sector be approved. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves that the draft National Development Plan NDP 12, Chapter 4, Healthcare Services Sector be approved. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members. The next chapter is infrastructure. Yes. Manufacturing, sorry. Manufacturing, that's the next chapter. Honourable members, I'm usually allocated 15 minutes health break in the morning and in the afternoon. So I will invoke Standing Order 26.2 for the convenience of the House, suspend the proceedings until 2 o'clock, when we shall then start the new chapter at 2 o'clock, that is manufacturing. We have a very important visitor this afternoon. I think they will observe our proceedings from the public gallery, from the diplomatic booth, and I shall accompany them. So Madam Speaker will be presiding. So let's meet at 2 o'clock. We adjourn.